Buenos días, muy buenos días a todos. Feliz miércoles. Perdón, ando viendo. Acaba de abrir la bolsa, entonces todo se está moviendo rápidamente en este momento. Nada mal, honestamente. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días, muy feliz miércoles. Vamos a platicar en el video de hoy. Algo no cuadra con este pump todavía y vamos a hablar de ello, analizarlo un poco más. Vamos a ver exactamente qué pedo con esto. Si de verdad ya vimos fondo, un poco hacer referencia al video de ayer. También les quiero contar una anécdota pendejona y voy a empezar con algo para todos mis amigos mexicanos que están viendo esto para no hacerles perder el tiempo. Y ahora tienen que entender algo en esto, ¿ok? Todo lo que les voy a decir suena muy loco, pero literalmente no hay nada que puedan hacer. Nada. Nada, 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 nada. Todos los viejitos, nuestros gobernantes, todos ya ganaron en todo. Todo. Ya no hay nada que pueda hacer, no solamente en México, en todos lados. ¿Ok? Entonces voy a empezar con la de México para que sepan lo jodidos que están. Estamos en todos lados, ¿eh? No es nada más en México. Nada más que el problema en México y por lo que lo están haciendo tan fuerte y tan rápido es porque la mayor cantidad de gente en México continúa haciendo transacciones en cash. Todo esto simplemente se trata de poder quitarte la mayor cantidad de dinero a través de impuestos e impresión de dinero posible. Y por cualquier cosa, dices algo malo, poder acabarte socialmente sin tener que meterte a la cárcel, literalmente solamente cerrando todas tus cuentas de banco y comunicaciones con otros. Vamos a empezar muy rápido, ¿ok? Uno, en México, todos ustedes están friqueados porque tienen que registrar su CURP. No sé, o sea, por más negocios que tenga en México, tengo alguien que se encarga de todo eso, yo no sé nada de eso. Tienes que registrar tu CURP, que es como tu Social Security Number, ¿no? Me imagino, en México, que es personal de tu identificación a tu teléfono. Y todo el mundo está friqueado y quieren agarrar otra línea y no sé qué. Dios, les voy a decir esto. Si has tenido un teléfono por un rato, y estoy hablando de más de 2 años, ¿ok? Y el mismo número. Y aparte números antes, desde el 2018. Y esto yo se los conté, todos me tiraron a loco hasta que páginas anónimas lo contaron y ya ahorita los usan como servicios. Y probablemente porque hay mucha gente que todavía no lee cosas importantes y está leyendo en vez las noticias pendejas, tal vez no sepa esto. Pero en todo el mundo, pero esto yo lo vi en México con mis propios ojitos cuando secuestraron al hijo de un político, me enseñaron el video de cómo lo rescataron. Y se los había contado. Les había dicho, lo hicieron a través de poder ver con Wi-Fi cómo literalmente puedes ver todo el pasado hasta ahorita en Wi-Fi donde sea, en México y en todos lados del mundo. Pero esto lo vi en México. Entonces, si ahorita yo quisiera ver qué pasó en la colonia Escapotzalco, en la calle Miguel Hidalgo, número 33 a las 7 de la mañana ahorita, literalmente ellos tienen una computadora que puedes poner eso y te enseña todo lo que pasó en ese entonces a través de Wi-Fi y lo modela en 3D. ¿Ok? El modelo que hace Wi-Fi lo modela en 3D. Es como si vieras un render 3D de cosas grises. Bien. Y ustedes dirán, ¿eso qué chingados tiene que ver con mi teléfono? Tu avatar, el de 3D, que existe para siempre y te están espiando todo el puto día y saben perfectamente dónde estás, qué estás haciendo, estás cagando, estás lo que sea, ya tiene un teléfono etiquetado a ti. Lo que están buscando hacer es, para la gente que nunca han podido etiquetar el nombre y quiénes son, es lo que están haciendo. Para que ahorita, les voy a dar un ejemplo extremo para que entiendan lo que les estoy diciendo. Si vas a matar a alguien en un bosque, ¿no? Ahorita, y no llevas tu teléfono, llevas una bicicleta para que no te sigan en el coche, pueden verlo y saben quién eres. Porque tu teléfono ya etiquetó a tu avatar y ya tienen toda tu información en ese avatar. Toda. Y no hay cómo salirte de ello porque pueden ver todo en todos momentos. Entonces, esto solamente es para la gente que se quiere salir, que todavía no ha sido absorbida por ese tipo de conductos para poder poner su información en un lugar. ¿Ok? Entonces, ahí no hay nada que puedas hacer. Literalmente esto, ¿para qué funciona esto? Intenta pasarte de verga de la forma en la que quieras, no pagar tus impuestos, hacer algo ilegal, darle dinero a alguien en cash, lo que quieras, para poder joderte. Esa es una. 2, tus cuentas de ahorro, la chingada, tu dinero en México, está de la verga todo eso. No hay nada que puedas hacer, es muy tarde, pero les voy a decir algo.
vi uno de los posts más pendejos que he visto en toda mi vida, donde un mexicano, y estoy seguro que hay más porque todo esto me parece que tiene que ser una operación psicológica, no creo que las personas sean así de estúpidas, porque las quiero mucho y espero que no. De corazón espero que no. Donde el post les dice y todas las respuestas eran, sí, qué gran idea. No pagues nada con tarjeta de crédito, no pagues nada en línea. Compra todo en cash y criptomonedas. Criptomonedas, pendejo, es el dinero más rastreable del planeta. Puedes en este momento tú ir a abrir cualquier tipo de blockchain y ver todas las transacciones que existen en el ledger. Tienes literalmente que haber salido de una alcantarilla ayer y que alguien te haya contado cómo funcionan las criptomonedas para no entender esto. Por eso les dije, fue la trampa del siglo, nos la comimos, perfecto, ya está. No hay nada que puedas hacer. Nada. Solamente cash. Cash es el mejor dinero que existe, pero ya saben cómo los tienen restringidos con eso. Ahora, en todo lo que es México, todo lo que es en diferentes países les van a hacer esto para controlar su dinero. En Estados Unidos, quiero que sepan, lo hacen de diferente forma. No son tan culeros y la razón por la que Estados Unidos es mejor que todos los demás países en Latinoamérica, etcétera, y van a poner más controles en toda la TAM, etcétera, y todavía tienen un plan chido para la TAM, todavía que no se lo sueltan, que tiene que ver con Nayib Bukele, El Salvador, etcétera. Eso lo platicaremos algún día, no ahorita. Todos ustedes van a ser más titereados que nosotros. Ustedes van a ser como el Dubai, donde, güey, sé que Dubai es la verga y la chingada, no pagas impuestos. Toda la gente que vive en Dubái, todos mis amigos que viven en Dubái se quieren ir de Dubái, pero no tienen los huevos de irse de Dubái. No tienen los huevos de irse de Dubái, ¿por qué? Porque están por ahí por X, Y o Z razón, que si fueran a otro país como Estados Unidos no los dejarían, ¿ok? La gran mayoría de gente en Dubái odia vivir en Dubái, porque hace un calor de la verga desde marzo hasta septiembre, pero imposible de estar. Toda la gente se despierta a las 3 de la tarde, creen que estoy mamando, pero es cierto. Y si dices algo en redes sociales o haces algo ilegal en la calle, tío, te carga la verga. Por eso Andrew Tate está mamando que Dubái es el mejor lugar del mundo, que tienen que regresar y que si no vas a Dubái no es un títere de Dubái, pero si se atreve a decir algo malo de Dubái, no existiría ya nunca más Andrew Tate, ¿ok? Así es como funciona el pedo allá, ¿ok? Y eso les va a pasar en México igualito y en toda Latinoamérica. Lo único que puedes hacer para guardar tu dinero es sacarlo del país y ponerlo en Estados Unidos. Además de que tu moneda se va a devaluar mamadas. Lo que les recomiendo a todos ustedes, busquen a alguien que les pueda poner todo su dinero en una corporación en Estados Unidos que pueda abrir cuentas de banco y comprar bienes raíces. Residenciales, no comerciales, residenciales. Es lo único que vas a poder hacer en este momento para poder salirte de este desmadre. ¿Quieren que yo lo haga por ustedes? Se los hago. Mínimo necesitas $1 millón y te voy a cobrar 5% por toda la movida. Te hago toda la organización y te la pongo. Es súper fácil y tiene que ser dinero en banco. Ya los vi a todos, ¿no? Escribiéndome, porque hay gente que me escribe. Una vez que hice una película en México, llegó un cabrón con bueno, no les voy a contar exactamente cómo, pero quería yo fondear una película de casi $10 millones y el güey dijo que él me la fondeaba cash. ¡Cash! No. Eso ya estás, tío, tienes cash, quédatelo, ¿no? Y además, pues, si sabes lo que estás haciendo, sabes lo que estás haciendo. Pero, sí, saquen su dinero, tráiganlo a Estados Unidos, hagan una corporación, una buena estructura y vámonos a la verga. Y aquí no tiene jurisdicción México para quitarte dinero a menos de que tengas un crimen gigantesco. Entonces, eso es lo que haría si fuera ustedes. No hay nada que puedan hacer con esto. Literalmente, si ya llevas un rato con tu identificación, con tu CURP y con tu teléfono, ya tienen todo eso, tío. No hay nada que puedas hacer. No me quieres creer, no me creas. No me importa. Solamente vive tu vida y disfrútala. Pásatela muy bien. Eso es lo que les tengo que decir a ustedes. ¿Qué más tenía que ver? Cash, bla, bla, bla. Sistema financiero. Ok. Con eso quedamos de este lado. Entonces, no mucho que hacer por ahí para ustedes. Lo siento muchísimo, pero ya nos ganaron también en Estados Unidos las criptomonedas. Una vez más,
Nos tiran a nuestras debilidades, que es la avaricia. Queremos todos hacernos ricos de la noche a la mañana. Nos contaron una gran historia que Bitcoin era el dinero independiente de todo, pero nos metieron el dinero más rastreable del planeta para poder meter las monedas estables y no decirles CBDCs para que tu Paco favorito no se dé cuenta que son lo mismo. Punto. Ya llegamos al nuevo sistema financiero, estamos ahí, están a punto de ejecutar en Estados Unidos para que crezca la dominancia del dólar y sea la base de todo. Entonces, suerte a todos ustedes en otros países después de lo que se va a venir en total. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue. Tengo una anécdota rápida para todos ustedes porque voy antes de traer estos gallos, voy a platicar de ello otra vez. La primera vez en mi vida que me di cuenta que definitivamente no quería ya encargarme de negocios, no quería abrir nuevos negocios, no quería meter nueva gente a nuevos negocios, nada. Tenía un empleado que este empleado manejaba muchas cosas, ¿no? Y una de ellas era, tengo una empresa de software que estoy creando. Y esta empresa de software que creé, tenía una versión ya de un sistema que yo había creado, diseñado e inventado en mi cabeza, ¿no? Algo bastante sencillo, no crean que algo interesante. Y este güey está en medio de todo esto, ¿no? Que es como el intermediario, es pagado para que yo no tenga que lidiar con la demás gente. Así es como funciona mi vida. Yo pago para que mi tiempo no sea desperdiciado, ¿no? El problema es, contrato gente que me cae bien, o eso era mi problema, ya no. Contrataba gente que me caía bien, ¿no? Y pues, güey, somos cuates, todo esto lo puedes hacer, cualquier idiota lo puede hacer. No, equivocado. Quiero que me digan esto. Esto fue lo que me pasó y quiero que me digan qué opinan, ¿ok? Tengo que hacer una revisión de todo el sistema. Contrato a los mejores ingenieros de software que conozco, a los mejores, al mejor equipo. Y los pongo aquí. Yo mismo fui y los traje, ¿no? Traje a un cabrón de Amazon, traje a otro güey de puto Rumanía, que era una vez, todos estos güeyes, ¿no? Bien. Y les digo, quiero rehacer el sistema, pero hacerlo ya estilo mamón, pesado, chingón, ¿ok? Perfecto, nos va a tomar 3 meses todo esto, excelente. Les dejo a todos estos güeyes, ¿no? Y le digo a este güey, bueno, ya en 3 meses lo vamos a tener. Todos los meses me decía todas las semanas yendo a esto era como, güey, el 2 de abril vamos a tener ya el prototipo, la chingada. Viene el 2 de abril, tenemos una llamada con todo el equipo y todo el equipo me dice, güey, nunca el güey encargado nos dijo que deberíamos empezar. Me gasté $100,000 o más mucho más, en esos 3 meses para que nadie empezara y nadie hiciera nada. ¿Y saben qué fue lo que me dijo el güey encargado? Esto no es mi culpa, güey. Fue lo primero y lo único que me dijo. Fue la primera vez que sentí una frustración tan grande que tuve que irme a un lado de mi casa a gritar solo. La primera. El error más grande de mi vida también fue tener a este güey contratado, de los más grandes de toda mi vida. Todo lo que... da igual. En fin, ¿cómo ven eso? ¿Ustedes creen que es mi culpa? Acuérdense, no es su culpa. ¿Es culpa del equipo o es culpa del güey que estaba encargado de que esto pasara? El manager del proyecto. ¿De quién es? ¿De quién es la culpa? Por favor, díganmelo, ¿ok? Y ahorita platicamos de esto. Ayer les hice un video donde les estaba diciendo, estamos muy cerca del fondo y todo esto, y me imagino que crea muchas confusiones, ¿no? Quiero decir esto. Esto, de lo que yo estoy seguro, y ahora no puedo estar seguro en nada, no soy adivino del futuro. Lo que estoy seguro es que estamos muy cerca del fondo, si no es que ya lo vimos. Personalmente, todavía no creo que lo hayamos visto. Y la razón por qué les digo esto es porque tienes que tener un momento de capitulación y no lo has tenido. Las malas noticias de ayer y todo lo que les tiraron no creó un movimiento para abajo que espantara a todo el mundo ya para afuera. Eso todavía no ocurre. En una tabla, analizándola técnicamente, todavía no tenemos ese fondo. Analizando todo el mercado, toda la bolsa, todo. Y sobre todo el hecho de que los estén haciendo cambiar de opinión. Si alguien aquí ya lleva tiempo, les voy a preguntar esto. ¿Qué es lo que pasó ayer? ¿La bolsa se dio la vuelta y cripto se dio la vuelta por las noticias o el mercado se dio la vuelta y luego las noticias se dieron la vuelta? Es lo que pasa. Las noticias son para justificar lo que está haciendo la bolsa. Dejen de seguir narrativas pensando que... Y esto te va a ayudar mucho porque si crees que estás viendo las noticias,
Tengo que ir a sacar mi yogurt. Perdón, es que hago yogurt en esta casa. Si tú ves las noticias y estás siguiendo todas las estupideces que dice Donald Trump, etcétera, te va a volver loco, tío. Los está volviendo loco y lo estoy viendo y lo puedo sentir, es horrible. ¿Ok? Entonces, lo que quiero que hagan es simplemente ve los precios de todo y analiza solamente de ahí. No te metas tanto en las noticias. Y cuando veas un extremo, esto es lo que les he enseñado todo el tiempo, tienes que ir al otro. Es todo. Todavía no vemos, en mi opinión, esa última capitulación en Bitcoin. Está haciendo un retesteo bajista. Estás viendo que el petróleo está... Les había yo contado que el petróleo tenía que bajar a cierto punto para después subir. Y está en camino a ese punto y voy a hacer mi long y todo. No es el final de nada, nada está acabado, etcétera. De que van a darnos un buen tramo a la alza probablemente pronto, estoy de acuerdo. Pero yo creo que todavía no hemos visto esa última capitulación, porque ahorita lo que necesitas psicológicamente para follar ahora sí a todos es un bajón más, llevarte los mínimos. Una vez más, no tiene que ser por mucho, puede ser poquitito, llevarte esos mínimos, que todo el mundo salga y diga, no mames, esto nunca va a subir, porque nadie se ha rendido. Y ahí nos podemos ir para arriba. Ahora, puede que hayamos visto el fondo, no voy a decir que no, pero lo que yo quiero es que ustedes tengan la capacidad de poder hacer y tomar sus propias decisiones. Ayer yo subí este video. En la mañana Alex había subido unos trades a Discord. Y ahora les quiero enseñar esto. También les quiero enseñar esto. Me lleva la verga. Espérenme. Esto no. Lo que les iba a compartir, no mames. Ok, aquí está. Agregué a Lucid, ya se los puse acá en el Discord. No tienen de más, no tienes que ser crack para entender eso. Y la otra, cuando les dije que compraran los Foxes, están casi al doble. Habían subido más del doble. Anoche estaban ahí de cuando yo les dije. O sea, un retorno de 100% en ¿qué? ¿Mes, 2 meses? Si quieren, sálganse. No quiero escucharlos llorar. Es que se dio la vuelta y perdí todo mi dinero. Ya les hice el doble de dinero. Salte a chingar a tu madre si me vas a venir a decir que perdiste tu dinero después, por favor. Te lo ruego. ¿Y por qué estoy diciéndoles esto? Porque el día de ayer, cuando salí, les dije, oigan, adivinen qué, esto se va a dar la vuelta, esto no, cuando te están vendiendo el fin del mundo, cosas básicas de las que he enseñado aquí por un rato. Quiero que me digan algo acá y vamos a usar el mismo ejemplo del imbécil que no hizo nada por 3 meses en mi empresa. ¿Cuántos análisis hay aquí? Está el de Alex, está el de Farhan y está el mío. ¿Alguien puede contestar la pregunta? ¿Por qué vergas no solamente hay un chat que dice las señales de ETA? ¿Por qué hay uno que dice Alex, uno que dice Farhan y uno que dice Alejandro o Salomondrín? ¿Alguien tiene una loca idea? Porque cada uno tenemos nuestro punto de vista en esto. No sería lo más lógico, ¿no? Si no pondríamos solo un canal que dijera esto es todo. Ayer, Alex manda esto, ese güey está en corto, yo voy a estar en corto y me voy a meter en corto y es la chingada, ¿no? Bien. Yo les escribo en la mañana a Alex y a Farhan y les digo, oigan, yo creo que vamos por un rebote, güey. O sea, esto es del pendejos, ¿no? Tienes que ver cómo está todo el mundo apanicado y que es la tercera guerra mundial y no está cayendo nada, güey. Y pues, güey, ellos tienen el derecho a mandarme a la ver. Recuerden, yo no soy el analista de este grupo. Yo soy un pendejo, un viejito. Ustedes han visto, el 2021 sigue siendo el presente para mí. Cada que veo un comentario en X de mí, soy el pendejo que compró solamente el tope de Bitcoin y vendió solamente el fondo de Bitcoin. Eso es lo que soy. ¿Y me estás haciendo caso solo a mí? No. Entonces, ¿qué es lo que haces? Vas y tomas el trade de Alex, que por cierto es gratis en el Discord. Gratis. Veniste, no pagaste nada, lo hiciste. Estás copiando, pegando. Viene en la mañana este momento. Hago un video que les da horas para que cambies de opinión y digas, güey, pues por más que esté en corto, las noticias y esto están de la verga. Analizándolo fundamentalmente, esto está al revés. No, se quedan en corto. Y después salen cuando yo les digo, no mames, me fue de huevos porque yo hice un long y después hice un corto y lo vendí en la noche y ahorita estoy en corto y estoy ganando. ¿Por qué? Porque estoy ante un retesteo bajista.
y no me voy a esperar al movimiento grande, ¿ok? ¿Y qué es lo que hacen todos ustedes? Llorar y echarle la culpa a que, ay, pues tú que no nos dijiste. Güey, yo no estoy aquí para mandarte un copy trade. No, esto no se trata para nada de que ustedes estén copiando trades. Estoy aquí para enseñarles. Si no tienes la capacidad mental para aprender, sácate a la verga. Y si me vas a venir a quejar de que no, güey, no pudiste copiar bien algo después de que les digo todo el tiempo, por favor enfóquense en su puta técnica, porque si no van a perder así. Ve a chingar a tu madre, te voy a bloquear, te voy a regresar, no te voy a regresar, te voy a bloquear, te voy a regresar tu dinero y te vas a chingar a tu madre. Porque esta es una escuela, no es para que me copies. Y ahora, ¿saben qué es lo que debería hacer? Voy a dejar yo de dar mis análisis para no confundirlos y lo que voy a hacer es cobrar $1,000 al mes para quien los quiera. Y les voy a enseñar cuánto dinero he hecho para que vean cuánto esos $1,000 no son nada comparados con lo que con lo que están pagando. Es lo que debería de hacer, porque tener que aguantar una bola de imbéciles es lo que no me suscribí a esto por. Estoy aquí para enseñarles, están aquí para aprender. ¿No quieres aprender? Ve a chingar a tu madre. Hay muchísimas plataformas de copy trade, muchísimas. Ve a copiarle a alguien y llorarle a alguien más. Y por eso les digo, tienen los zorritos estos de mierda, están al doble. No quiero escucharlos después de que perdieron dinero. Al doble de lo que entraron. ¿Qué más ha subido al doble en estos meses? Si estás aquí para aprender, quédate a aprender, no a chingar. Y si no, vete a la verga a una plataforma de copy trade. Sé realista, sé coherente contigo mismo. Por favor, sé coherente contigo mismo. La estupidez general. Eres el imbécil del güey que me dijo, no es mi culpa. Es tu puta culpa y hasta el día que te despiertes y digas, güey, la neta, tengo que tomar responsabilidades por mis acciones, estás jodido y en la mierda, tío. Puta madre. O sea, hasta el video les hice gratis, vean lo que está pasando. No es que no me mandaste una señal, recuerda que soy un pinche robot de mierda. Vale. Para todos los demás, esto sigue acá y hasta que decida yo si les voy a cobrar $1,000 aparte por mi análisis, tal vez lo vaya a quitar, pero aquí mínimo tienes ahorita esto. Te los estoy dando todavía gratis, por desgracia, no debería de. Honestamente, no gano nada. Lo único que gano son putitas llorando de mierda cuando, ay, pero todo este dinero que me has hecho, no mames, güey. Aquí tienen los análisis de Alex para que los puedan checar todos. Aquí tienen los de Farhan, que de nuevo, todos son independientes uno del otro porque aquí tienes 3 traders que van a darte diferentes puntos de vista y tú vas a tomar tus decisiones basado en lo que has aprendido. ¿Ok? Y aquí tienes los míos, que los muy probablemente desaparezcan pronto. Pero lo que están aquí. Criptolingo para todos ustedes está acá. Esto es todo lo que todo el mundo pregunta. Güey, no entendí qué significa esto en las abreviaciones de cómo están hablando acá Alex y Farhan en sus señales. Aquí lo tienen. Este es el lenguaje que quieres aprender. Y para los que todavía tienen responsabilidad y toman responsabilidad de sus acciones, también tenemos nuestro sitio donde puedes comprar un curso de $29. $29, que te lo juro por mi vida no me va a hacer cuadrillonario, ¿no? Un curso que les juro no me va a hacer cuadrillonario, es lo que vas a querer usar, cuesta $29 para poder aprender esto. Después de que ves el curso, que dura 1 hora 40 minutos, vas a poder venir aquí 3 veces a la semana, 4 horas, cada una de ellas, analizar estos precios, ¿ok? Aprender con nosotros y después, si tienes dudas, tenemos ahí un paquete que es el donde ustedes pueden comentar aquí en vivo, preguntar y tenemos clases 2 veces al mes. 2 veces al mes para aclarar dudas. Me siento por 4 horas a resolver preguntas de todos ustedes para que no caigan en estupideces así. Y esto solo es para la gente que quiere aprender. ¿Quieres copiar un trade? Ve a otro lado a copiar trades. Esto no es lo que hacemos aquí. Aquí estás para aprender. Se llama Academia, Elite Trading Academy. No se llama Elite Cópiame el Pito. Y creo que esto viene mal de mí, porque les estoy dando toda esta información gratis a todos ustedes cuando todo el mundo les cobra millones. Voy a ver si les voy a empezar a cobrar entonces por ella. Sin más ni más, vámonos a ver esto que Bitcoin está haciendo el retesteo bajista que les había contado. Aquí les tengo a Alex y a Farhan y vámonos. Good morning, boys. How are you? Buenos días, cabrones. I'm back in Cancun. Good for you. The weather is so nice. I mean, that picture you sent, Alex, was beautiful. Oh, yeah.
That's the best part about Cancun is the blue. Yeah, the different shades Yeah. of blue is always really nice too. I know. Well, the water too, dude. Because the water, when you guys come over here, you'll see the water's fucking freezing cold. I mean, there's great white sharks in here for a reason, right? Wow. Yeah, what I like about what is it, the Pacific Beach, I think, or just California? Yeah, Pacific. The walking on the beach is just the best. You can just go there in the morning, take a 2-hour walk on the beach. The coastline's beautiful, maybe a little bit of mountains in the background. Cancun, it's kind of hard to do that because it's just so touristy, so hotel zone. It's you can't just go walking like with your girl on the beach for an hour. Yeah, you're totally right. I can go walk literally, like my walking is just one part of the beach. I can do 3 hours if I go from one side to the other completely. So, Exactly. I mean, I'm back. Wow, that's obviously huge. And you'll be alone too. You'll be alone if you go in the morning, or they'll just be the typical joggers, surfers. Cancun doesn't have that vibe. It's just very party, touristy. Beach is there, but you never go to the beach here, honestly. Yeah. Like jet ski or boat. So. Yeah. Well, it's still very nice. I'm very jealous. So enjoy yourselves out there. What's going on with the Bitcoin, Alex? Can I actually show you something real quick? Oh, please. Please. Just real quick. Right here. Still playing on that bearish retest. And I shorted this right now. Literally this. It's nice. I'm going to fucking cash out right now. Just not to deal with it. Just take some money home. But we're still just in a bearish retest of this area. So I just wanted to share that because that's what I'm looking at, like a fucking hawk. And I want to know where you at, how you're looking at it. And yeah, give it to me, baby. Yes, no, I'll give it to you. And the least case. Oh boy. So, we literally talked on Monday. We were right in this zone here. Talked about the idea that we're going to get a move by Wednesday. For me, I'm betting down, bearish. And why was I doing that? Well, we're just in a daily sell trigger, still staying consecutively under the 2021 market cycle high. This big move up to me was just chop. And we even were looking at maybe this, let me just delete this a bit. This move up for me just being a daily bearish retest done, just staying under the daily EMA 34. Now, this to me signaled, okay, we're potentially going to get a move by Wednesday. We, in theory, should have rejected the cycle high. Go back here. Should have stayed under the cycle high. But into yesterday, if you gauge really, in my opinion, lower time frames, you were essentially looking at this buyback to be a massive reclaim. And then getting back above that 4-hour EMA 100 was a major sign for you on the lower time frames to kind of say, okay, maybe we are about to move up slightly. I mean, I wasn't expecting this green dildo to the upside, in all honesty, but so the charts were telling you as a trader, there are slowly little things telling you maybe we aren't actually going to make that move to 65K. And maybe, the trade is actually still going to be towards the 2021 market cycle high. Getting back above that's a good sign. But now we sit and play, are we so back? Have we changed anything? This is something we've been talking about for the last few months. Whenever we get a major move up, it's often very awesome in crypto land. CR is absolutely happy. Rimming bears talking about, you can't believe you did not essentially buy the dip. Everyone essentially is long. But here, I mean, we've been able to just consecutively talk about, are we so back? And so this is why let's talk about that and kind of what the criteria would be. Should we even be shorting here? Is this more than just maybe a short squeeze? Is potentially a bottom forming? Well, to me, the higher time frames are still very telling. And what you're getting on crypto Twitter now, CR, is essentially people talking about this low is the next major higher low. Now, that seems premature in my opinion, simply based on the fact that you don't have a higher high. You don't have a trend shift here. You just have a bunch of maybe higher lows. Understand that doesn't make sense when you're in a macro downtrend, very similar to what we had here in November, December, January's consolidation. Perhaps these are higher lows on the weekly. How did that treat bulls at the end? Well, it really led to a 30% move down from wick high to wick low. And the moving averages were your friend, and the key zones here not getting back above was the big teller here.
So when we're moving up today, okay, our short at 69,200 didn't work perfectly okay though, because right, are we back at 85.5? So back, lock 3,000 move? No, we're just right under a weekly EMA 9, slightly above it. My correction here, slightly above it. But we have 4 days left to go. You absolutely need to keep this energy as a bull. More so, talking about Alejandra's bearish retest makes sense to me. Look at this. We were looking at this zone being our first zone to get retested. You did. We were looking at a rejection. You stayed under the cycle high. You're getting a busting action move to the upside. Fine. That's crypto. It happens. But here you do see you did get a reclaim of 72,800 ever so slightly dirty, but you did, and then you lost it. Notice how it perfectly to the T went to 72,800 and rejected. In quotation marks, rejected. Still yet to see that full rejection pending once you get under the weekly EMA 9. This is important because if we throw the 55 on, you still are in weekly silver cross to the downside. We'll move this here. So you can see that, right? When the 21 crosses under the 55 and the 50 and the 9 crosses under the 21, you essentially have a silver cross. Now, I said that backwards. It should be the 9 crossing the 21 that then leads to the 21 crossing the 55. But as you can see here, we are potentially just retesting the silver cross, and even more so, haven't even gotten past the $76,000 region, essentially that local top we made in March, giving you that move up to around maybe 80,000s and possibly higher. So when you have a lot of people on crypto Twitter talking about, well, maybe we're in a weekly uptrend now, maybe this is a higher low, maybe we should have bought the dip. The chart is literally still telling me as a trader, no, this has changed literally nothing. And what it's done now is wiped out all the shorts. It's given shorts, well, a terrible environment the last 7 days. And essentially now majority of shorts are taken out. Most won't short here. And that can often mean this is a good opportunity zone to maybe take a trade that most aren't taking. Now, for me, again, if we go back to the daily, logical stuff here. We were really looking at the daily 34 to hold us down, and we didn't. We busted up. So awesome move so far, but I know we often shouldn't be longing these kind of moves without proper bullish price structure. And what do I mean by that? Well, if you are in a daily uptrend, right, we have the consistent lower highs to the higher high break. Good, but have we yet even retested the cycle high? No. And we know we've been here every single time. And this could play into Alejandro, you're short, and maybe, this could honestly give a nice TP zone if you're potentially shorting up here, which is every time we've gone up past 71K, you always have gotten a throwback towards the cycle high. Here you got a busting action move similar to what we had right now. Just went a little on a wick basis higher, but literally in the same exact spot, lost it, rejected, came down, slow bleed down, massive short squeeze up. We're so back. Everyone was extremely bullish here. And then in 2 days, the price essentially rejected 6%, taking you slightly under the cycle high. Remember, this took you to your 65K objective. Here you busted up, slightly retested, went up to 76,000. Here, went to the cycle high again. Even if you retested it, you essentially are in a big range here from like 69.2 all the way up to like, it's hard to really say, but like maybe 72,800, like 74.5, 76K. It's kind of hard because you're in like a range within a range. Here's your like extremity, major resistance zones, but this is sort of like a range in itself. You can just see that. You just haven't had many chances to actually, break above $73,000. But the point is, you still are within a range, and Bitcoin is yet to even get a bullish retest. And we know these higher high breaks are often the worst time to be longing Bitcoin. This is often when you get the aggressive late longs taken out. You get some shorts scaling in. If you continue to hold above the cycle high while also holding above the daily EMA 34, then you're in a buy trigger. And that's the exact criteria we talked about for a long. We literally said, if we get this kind of price action, this is what you need to become bullish. And you're yet to even achieve that on a daily. You would want, logically, the 34 to get retested. This was resistance.
you would revert back to when we made this $76,000 high and say, well, yeah, it wasn't really until you got back above the 34, retested it, where then you started to move up. So you are now looking at the 34 in confluence with the cycle high, up or down. Essentially, the trade will be off of 69,200 to 69,400, holding or losing. And so in this environment, in this zone here, is the daily still giving you massive confidence you should be longing? No. And even here, if you wanted to be the most aggressive bull possible, you would take this diagonal here, you would measure it down, and you would say, well, still the most aggressive long zone would be right off this meme line, and that still means you have a 1.19% move down still at this current point. So that's good, good perspective to keep. Still lots of volatility to the downside. I'm not really seeing an environment that's that we're just moving up no matter what. So much FOMO, or we've missed out. I'm not really seeing that. We often do get bullish price structure forming, even in the midst of the most craziest times, like up only. So for me, that's still what I'm watching on the daily. Daily 34 retest was always our criteria. Too long Bitcoin. We're still yet to hit that. I do see the bearish retest Alejandro's talking about. I do see that. It's interesting. It's right here. And that, honestly, if we're just talking about like what would be dirty, that would be honestly very dirty. You ever so slightly get that weekly SFP, you ever so slightly break down, you then get bought up, 65K hold, you slingshot up to 672,800. Everyone gets bullish, everyone shorting this move down gets out, to then leading into next week, you get the massive follow through move, possibly even this week. And why we're still talking about a big move, and well, the fact that it still could be to the downside, more likely even, is the fact that this bi-weekly did give you a loss of the EMI 100. Again, you're not really rejecting that zone, but I want us to all still be aware you're not very far from that still. Current price action, okay, I'll eat my words there. Let me see again. Measure it, current price. You're about a 4% move away. Okay, but 4 days left to go. This is Bitcoin. Can absolutely in 4 days still go under here and not desolidify the bi-weekly setup, giving us a move to 41,000. So it's going to be quite important to see where this trade lies going into, the next bi-weekly, where it closes, and if the daily continues to hold the cycle high. Because if you end up getting that daily throwback I just mentioned, retesting this zone, daily continues to hold above the EMA 34, it's going to lead to a really good bi-weekly. And then this is simply where we'll start longing on ETA. Seems like a very logical trade to me. You get the throwback on the daily, you hold the bullish retest, you retest the 34, bi-weekly gets the good close, you deviate the EMA 100. This is where in ETA we can actually start longing and maybe, considering a move back to that $76,000 region, or just simply testing the bi-weekly EMA 9. So I see the bullish trade here for sure. It's just, in my opinion, there's just not any confirmation yet. You've just gotten like one green dildo. It doesn't change anything. One green dildo doesn't change anything. You need multiple green dildos. And then that might change some stuff, actually. But until then, I mean, even here on the 2-day, you're still under the 34. This is literally still telling you this is still in a 2-day sell trigger. You're very close to a buy, but you're still under massive resistance. The last time you hit this zone was right into that March move, where then that did lead you back down 13%. So you can obviously see you're very close to a bullish breakout, but you also were very close here, and it didn't work. This is why we don't want close, we want a trigger, and we're yet to even get a bullish trigger here. And actually, I'm getting a lot of bearish triggers just seeing the chart here. Specifically, the biggest one would be this. And this was the retest, this was the trap, this was the get every short out, and now shorts don't want to play.
This is ready for the follow through move. No one will be expecting this. War is over. It's all good. Iran's taking Bitcoin. We should literally be up only until this occurs. And then it'll just simply look like another bull trap on like a daily trend shift, maybe higher low doesn't hold, all while simply, right, the higher time frames literally haven't changed anything. Just like the weekly, because many are seeing weekly higher lows. I'm still saying, well, this could just be the weekly lower high. And I'd rather bet on the overall trend than maybe hoping that we're going to get a trend shift here, because that really hasn't been working. And really, I mean, when you start looking at now the monthly, we did say even if you rally all the way up to 75K, you still are in a monthly sell trigger on Bitcoin. It's just taking a little bit more time. We wanted this to kind of give us the move into April. Doesn't mean it won't. We still have 22 days left to go, but it's still more likely to see this zone reject as long as the monthlies stay under this monthly 34. So it's still not giving you any relief on the higher time frames for bulls. On the cusp of firing off a volatility setup on the index, but still yet to. And then you do see CME is firing off, but this move is still bearish in my opinion. This is still a bearish move. You're just literally caught between this zone. And this zone gave you a lot of chop. It gave you a lot of chop before you broke out. So we absolutely can get a lot of chop, unfortunately, before we break down. For sure. This is the chop zone on Bitcoin. And look at these wicks. I mean, went up 74.5, 73, 72, 71, and went all the way down to 49s. And then got bought up. So we got to be watching this monthly 34. And anyone again who's saying bull market's back on, we're bullish, this is up only environment, that doesn't make any sense. I just show that on the daily, I show that on the higher time frames. Many things are still saying if you want to become a bull, just wait. You'll get the trigger, you'll get the throwback on the index, you'll hold above the cycle high. That's when you can start maybe targeting the daily EMI 100. And where's that sitting? 76,000. Accurately 75,600, which is right near the monthly 34. So, that's a good sign of confluence, but still means that you have a lot of you have to do a lot of things to get this chart actually in a bullish environment. These moves up that we've seen often do just get fizzled out immediately. Immediately fizzled out, immediately fizzled out, fizzled out, immediately fizzled out, immediately fizzled out. And every single time we've gone here, we've done the same thing on stream. Are we so back? We usually aren't. And every single time we get just like one or two. And granted, here was a few green dodos, but when we just get those one, and okay, a few, it's fine. But these often just get sentiment like super uber bullish again. It's interesting to see. So you just want to, really be fully aware of that, specifically when you do see Bitcoin putting in a nice rejection so far. And at this point, you've already gone down 2%. If you know you're 4% away from the bi-weekly EMI 100 and that closes in 4 days, my point was it really wouldn't take much to honestly get back under there. So watch that zone very carefully. Let's keep going now. So we were looking on the Discord, maybe lower time frame shorts in this region, got stopped out perfectly fine. But now I have to really be still watching for our ETA shorts. We can't act like we don't have shorts here. We have shorts running here, here, and here. This just activates our extremity high short. Perfectly okay. And this is why, again, the importance of stop losses are a friend in this region. We didn't have to, get stopped out at this zone. On all our shorts, they were pretty much here. Our stop loss was right here. So we're shorting here. Our stops are here. It means we avoided a bunch of downside if you just played the levels, right?
But now we're back in this region, and you need to be watching very carefully a rejection down. We still need to keep the energy we've had this whole week. I'm not bullish on Bitcoin. I didn't personally long any of this move up. And now I'm just looking for, well, our other ETA shorts to hit. And let's not forget, the 5-day is, and if maybe you don't like our meme line bearish retests, our meme line SFPs, right? Maybe you look at the weekly that we showed, Alejandro's chart, his channel, you scoff at that. But you can't really scoff at the 5-day. The 5-day SMA 200 did get lost. And it's interesting because just like when it got lost here, we talked about, okay, any move up, we're going to be watching that as a short zone. Now, I remember we took shorts here. That did work out. We did end up getting, stopped out on this move up higher. But then we did say, again, we are deviating the 5-day SMA 200. That is sitting currently at 74,500, which is interesting to see. It's very near essentially that daily EMA 100, monthly EMA 34. So now we're kind of gathering if Bitcoin continues to, let's say, hold above the daily EMA 34, perhaps we are going to actually make a move a little higher, but it does seem like that move will get stopped in this zone. So now that's good news for us because that at least can tell us, well, yeah, you're probably not going to make a move up to the 80s. That doesn't make sense, even calling for that. Probably the rally does stop in this zone and most likely does this. Now, if it doesn't, and Bitcoin gets back above $76,000 on a 5-day candle closure, that'll be our first big sign that we are going to break out towards the 80s. And then we'll start talking about that, giving trades and longing towards that zone. Because it makes sense. You wouldn't be really too bullish under a 5-day SMA 200. That just doesn't make any sense. You can become bullish, though, once you get a reclaim of it. So if you get back above 76,000, you've just officially gotten the reclaim. You're back above the 5-day 21, and you are getting a move to the 34, opening up this range. Next target will be 82,200. But again, that's yet to even happen. And the only reason I'm talking about this 5-day is just to give everyone perspective on, even if we, again, moved up 4% more today, this would literally play right into bears' hands. They're literally just looking at this 5-day chart, laughing and saying, even if we keep pushing this up more, many will get bullish, and this will just be a 5-day bearish retest. But that's why, in my opinion, the daily is going to be your friend going into that 5-day, and you still have a pretty easy objective. Watch the retest today. There's more likely a move back down, and as long as you are above the daily 34 and holding it, you will move up. Like here, you had a massive move up, you came all the way back down, retested it, held it, moved up. So here, you can easily get a retest again. It's not really until you start losing this daily EMA 34 with the 2021 cycle high, where you are going to be looking at this as just a massive trap again. And you would be looking at that anyways with the cycle high. It lined up with the 34. It just makes it very easy. You start seeing something like this. Oh, yeah, it's cooked. It's absolutely cooked for bulls. It would be funny if this did. We'll look at tether dominance, but just seeing this wick slightly higher than this last daily, it would be funny if this did end up bearish engulfing, moving simply to the cycle high today, not holding it, started moving down to 65K would do it. Now that's a very hopeful thought. We don't really trade off those ideas, but it is interesting to see that this wick high is slightly higher than yesterday's. So if you did end up taking this low out, eesh. But again, I'm not seeing that as a likely thing. Rather, I am seeing a retest of 69K, very, very likely. And then we'll either take it on, does it hold or does it not? If it does continue to hold, that's where I will start covering the shorts in this region that we have for ETA. And I will start posting the long trigger we have. It's very easy. The shorts profited perfectly fine. It's now invalidating, and we are most likely going to move up. Can easily start longing that. But until then, I'm not giving any kind of longs here. And actually, I would be more on the camp to look for shorts. Still.
Still looking for shorts. Now let's go to the very low time frames and start really looking at kind of what we have here. So we talked about the 5-day. We know the 5 days in a bearish setup. It has a little more to go if we go up. The monthly is massively bearish with a monthly sell. The weekly is simply retesting a weekly silver cross. And the daily looks like maybe it's on a higher high break. But still, that means you will very minimally get some kind of higher low forming. And per the moving averages, you should retest the 34. And per the cycle high, you should get a throwback. So even the daily saying, well, maybe a little lower. So let's go now to the 12-hour and under and start seeing. Remember on Monday's stream, we were talking about the 12-hour EMA 100. And granted, in my defense, it did reject. Let's see this rejection. It gave you about a 3.86% rejection. That wasn't too bad, honestly. But here you see the 12-hour moving average is held. You swipe down, you got bought up, acted as a spring. And what can you gather from this 12-hour perspective? Well, still kind of telling you what I mentioned, which is even if you're the most aggressive longer here, you are essentially looking at kind of this diagonal, this meme line to just get tested. And the 12-hour is telling you that the 12-hour EMA 100 is giving you confidence of that aggressive trade. Now, if you are bearish today, we can gather that if you start losing this 12-hour EMA 100, you are right back within this environment that did end up taking you all the way down to 65K. Or here, you're right back in this environment that really capitulated price down, holding the 90s, that then ended up taking us to the 50s, or 60s flat, I should say. And so even here, it says, yeah, pullback's more likely. We're in that. And at current market price, you're still more likely to see, well, about a 1.4% pullback. Confluence that today you'll get a pullback, and maybe you'll get that throwback. Now, the 12-hour, we've talked about the easy long trigger, the 12-hour 9, that is at 69,800. So no matter how you're looking at even the 12-hour saying pullback's more likely, mentioning this because I know some people are longing this right now, that doesn't really make much sense. And you can see here that even after you broke out, made that high, you didn't test the 12-hour EMA 100. You did end up getting that pullback. You tested it, it didn't hold, and that's what broke you down. So we can be using this 12-hour EMA 100, in my opinion, to be gauging, well, price action. And if you end up today losing that, it'll be the first point on why we are going to move down and possibly test 69,200. That's assuming we don't go down today. And just do this. Just so everyone's aware, we are in a big range. There's not really much stopping price from doing that. Maybe this 12-hour EMA 100, but that's still at 70,400. So have you really even tested the 4-hour EMA 9? No, you haven't. You got a breakout, and then it's beautiful. You've just been here. So it's just a perfect trap for longers, in my opinion. And then you get the retest, you take those aggressive longs out, maybe you move up. But still, if you are looking to long, you would feel quite uncomfortable longing this. It just feels visually, even too, looks like it just needs to move down. Especially with this wick high rejection, ever so slightly taking out that high here. What was that, like a typical New York Open liquidity grab? Yeah, boom. Maybe you think you catch the top, you set your stop loss here. New York opens, takes you out, starts rejecting. This starts going down, and it starts giving people a lot of FOMO to the short. That's why we need to be watching our lower time frame levels. First big spot will be that 12-hour EMA 100. Next spot will be 69,200. You take out 69,200, you are still back on your shorts, and all of this was a massive deviation. All of this was a massive short opportunity in the midst of a bull trap. And if you go to crypto Twitter right now, everyone is just massively bullish. It's very interesting to see that. So we have our levels, and we kind of know what we're watching today. And if you are an ETA, you are still looking at these extremity highs as your big short opportunities. And even Alejandro's trade here is absolutely logical. And if you didn't even
well, view this on the daily, you have it on a weekly, and if you're really not looking at that, then you even have a 5-day SMA 200 loss leading to a rally back up to it. So this point is, it's just playing into bear's hand still, in my opinion. So we're watching that very carefully. Today will be very important if you are trading to just watch. We are here on Wednesday. We did get the move. It is looking like it's breaking out, but this breakout has just literally taken us straight up to resistance, and we've rejected resistance. And so now I'm not going to sit here and be like, all right, it's time to long. It's time to long. We have our triggers to long, and we've yet to even fulfill that. And even if you are massively bullish on Bitcoin, you at minimum would want to see this, which means there still is more downside to go. You have 2 zones to be watching as a bull. And once you lose this cycle high, it is absolutely over. And you are going to see a capitulating price down. I don't even think 65K will hold. I think you will just aggressively dump to 62.2. If you end up losing it, I think you're just going to do this. So that means you have massive opportunity here, up or down, upon a trigger. So watch that very carefully. We'll go to tether dominance. Maybe I'm wrong. Maybe tether dominance is saying we are absolutely bearish now. Let's really see kind of what it's saying. Okay, so you're very near that monthly 5. The monthly 5 for tether dominance just been the bounce zone. This really does play into if Bitcoin ends up going to that 75K region, most likely results to a monthly 5 retest. Similar to how 75, 76K has been rejecting on Bitcoin, most likely the monthly 5 does end up being the bounce zone until proven otherwise. Okay, so we have an easy area, kind of know where our line in the sand is just on the monthly. We can easily play the monthly 5 and 9 as a range. Easy. Let's check the weekly here. See kind of what's occurring. Okay, so we have gone a little past the weekly 9. But again, you're not too far from the weekly 9. You are still using March 16th wick low as your bottoming. This really can't, just anything, one thing that can't happen on tether dominance, you just don't want this wick low to get taken out. It's still yet to happen. You have rejected that 8% region. You have moved back down, but now you're in the spot that you have seen price actually bounce. Like if I start cleaning this up a little bit, right? This region, each time price reaches this zone, the 7.5 to 7.43, it does provide a bounce. So you are in that bounce zone now. And so this weekly, you're just really watching to see, do we get a bounce big enough to get back above the weekly 9? If we get back above the weekly 9, this won't really start looking that bad, in my opinion. Now let's see what the HPDR has to say on this weekly. Oh, interesting. So even in a weekly breakdown, no, you're at the now extremity low, the bounce zone, like I mentioned. You do notice each bottom 38.2% has just gotten bought up. And here you officially retested the bottom 38.2%. Interesting to see that. It's almost like you're in this environment here. You fall back into it, you don't retest it. You break down, you don't retest it. You break down, you do retest it, and you do retest it. Both these retests led to, well, nice moves up. Look at this. From wick high to wick low, 6.41%. From wick low to wick high, 7.97%. And then notice what occurred after you hit the bottom, 38.2%. A breakout. It's very interesting to see that, actually. It's also very similar to this environment where you fall back within the blue zone. Here, you don't hit the bottom, 38.2%. You don't hit the bottom, 38.2%. You don't fully hit it, but almost hit it here before then bottoming and moving up. It's interesting to see. Same here, low bottom, 38.2% on the weekly. Likes to kind of hold and then get bought up. Here's another one we looked at apparently. Got bought up, got above the median, tried to get a breakout, started to fall. You then hit the bottom 38.2% on the weekly. That leads you to a bottom, and you at least start moving up.
Why am I mentioning that? Because you are literally at the bottom 38.2% now, and you have just officially hit it for the first time since January, since this move. So that's an interesting perspective, specifically if you are looking for shorts. This is still saying this is the optimal place to be shorting, still on Bitcoin. And you are yet to even get any kind of indication you're about to massively go up only on Bitcoin. This still tells you that you should be looking for maybe that daily higher low, 69,200 to 69,500 retest. So that's good. We see that on Tether Dominance because it still tells us, yeah, nothing's really changed, which is good to see. Okay, daily at minimum should get a move up to the daily 5. Lining up nicely with that daily EMA 34. And also that lower time frame breakdown. Now, last time we broke down here, you did aggressively move up and it got reclaimed. So we need to be watching. If you're watching one level on Tether Dominance, it's just a daily EMA 21. If you get back above the 21 here, this purple line, you are now in a massive sell or massive buy trigger. My apologies. You are back within this range. This range has worked beautifully well on Tether Dominance. You get back above that 7.829%, you do start moving up. This will start playing into this idea. Get back above that 8.2%, you move up. So now you just need to, as a bull, repair this chart, and you got to get back above the 7.857%, like this. If this occurs, wow, this will start looking beautiful. And what will this look like in Bitcoin? Well, it'll look like this. Oh, we'll go to CME. I'm tired of this index chart. It'll look like this, simply. You'll just revert back down and stay under the cycle high. Okay, you are starting to move a little more down. Remember what I said on the lower time frames. Man, that would be interesting. I'm very curious to see where this closes today. Because this could, I don't think it will, but if this bearish engulfs, wow, that would just be a very interesting Bitcoin day. Right? We're so back to we're so doomed in one day. It's totally like Bitcoin. Okay, there we are. So, right, we're watching that 7.83%. Very easy. We know we're not really in a long zone on Bitcoin yet. And really, patience will pay in this region. But nothing has changed yet. Literally nothing. Here, my apologies, you are above the biweekly 5. So it's not like you've lost the biweekly 5 and it's just kind of looking weird. It's not. You're just essentially getting another retest. Now, very curious to see what the HBDR says here. So nothing. You're not under the median. You're still above it. You rejected the top 38.2%. You're at the zone here, just per my chart. Nothing of concern, really. Crazy. Look at that. 2-day has just officially retested the reclaim. Playing into that bearish retest idea on Bitcoin. So you can really see after I've just gone through the charts, wow, it doesn't really look like bulls have done anything actually on Bitcoin. Which is humorous to me, actually. Because there was so much just kind of bullshit on crypto Twitter the last 12 hours, honestly. And Bull is feeling very confident. And I'm here to say I'm fully willing to start longing and join the party, but you kind of need a trigger here, and there's just no trigger. So at minimum, you should at least see another 1.45% move.
This most likely just leads to that retest we just talked about here. Yeah, like 69.9, 70K minimum. Brewing on Bitcoin still. But remember what I said here. If the 12-hour EMA 100 doesn't hold, that'll be your first big sign, assuming you don't just bearish engulf on the daily. So watch that very carefully. You are now retesting the aggressive long zone, and you'll be gauging the 4-hour EMA 9 to really see if, well, we are so back or we're actually doomed. If you start losing this 4-hour EMA 9, that should be your first big sign that maybe you are going to move down to 69,200. And in the back of your head, you're going to say, well, wait, Alex did show that you could technically bearish engulf on the daily if that occurred. And then that's where you're really going to be watching carefully, 69,200. We can go to Bitcoin dominance now. There's really not much more to talk about tether dominance. You're just simply waiting for this daily. Get back above the 21 or reject. This will be the trade, though, in this zone right here. But again, I just want us all to be aware the bi-weekly is still set up for bulls. So if you are betting on, again, a weekly higher low on Bitcoin, tether dominance is still saying this is still bullish. This is still massively bullish. And perhaps you're just putting in a bull flag on the bi-weekly. Drew that wrong like that still. And you've just retested the bottom channel of it. Maybe, I don't know. Flagpole, bull flag. It's not like we are in a massive uptrend on tether dominance. And that's usually what massive uptrends do, is they just give you bull flags, continuation patterns. I mean, let's very fast go to Bitcoin. What did it always do when it consolidated? Well, it essentially just put in like these flag patterns before breaking out. Better on the lower time frames, I guess. Breaking out, because that's just what trend does. Continuation. So let's go to Bitcoin dominance. Let's whip the D out of Bitcoin. No Diddy. And let's see. Let's go to our weekly chart. Let's actually see if we're so back, because Bitcoin dominance, remember, is putting in the biggest move or volatility setup you've ever had in the history of this chart. You also know, excuse me, Bitcoin dominance has been moving in sequence with Bitcoin. Bitcoin dominance moves up. And guess what? Bitcoin's moving up. Bitcoin dominance moves down. Bitcoin's moving down. And so then we can start, which is, I'm a simple man, trade, I click buttons here. I can then start at least formulating that, well, if this fires off and this is to the downside, then theoretically, ideally, Bitcoin gets a major move to the downside, and vice versa. This fires to the upside, Bitcoin will get a massive move to the upside. So with that, we should be pretty easily back above 59.69% for the culture, firstly. Secondly, if we're actually so back, this should have gotten reclaimed, and it's not. And notice here on the weekly, you've just retested the 21. That was the zone that got lost here. You have retested it. Yes, you've gotten back above the weekly 9, perfect, but now you're at the 21. That's the next target. So is this so back? No, this doesn't even look half back even. And honestly, the 21 should have been retested and then give you a retest of the 100. And if you are going to be so back, this is where you'll get your bullish price structure forming. Right off that weekly EMA 100. But that still means that here you're going to get a retest. And now you're at resistance on Bitcoin dominance, which at least can say that maybe on Bitcoin then, this is probably not the best spot to be long in Bitcoin. Right? You can see that. You would have been looking for a move to the 21. We were watching for the 100 to get, well, rejected and capitulate. It didn't. You got bought up. Fine. You then have bounced to the 21, but now it's kind of over. The move is played out. So in theory, if you're actually a mega bull, you want this EMA 100 to get tested. That way you don't do this, and then it ends up getting tested down the line on a big dump and then moves up. That's chop and annoying. It's always better for bulls to get these retests done sooner rather than later. That way you can actually move up. But still, that means you still have a current market price like a 1.3% move down. And that's a good confluence on what we were saying here, which is at minimum, you should still see a move down of like 1.4% just per that 4-hour chart here. Which now it's a little less because we've gone, well, down.
like 95, 90%, 0.9%, I mean, not 90. So that's at least a good perspective to keep. 4 hour looks like a liquidity grab. If this candle flips red, you'll know you're not in any kind of continuation as long as you're under this 4 hour candle right here. This one I just drew the line, sitting at 59.4%. 12 hour looks like 12 hour SMA 200 test is, well, inevitable at this point. Ooh, damn. And daily is right at the SMA 200. Interesting. More confluence to Alejandro's bearish retest idea here. Wow. All you've done is retest the daily SMA 200 on Bitcoin dominance. Now pending a move back to the 100. And that'll be your big decision spot. Let's measure that out. So 0.3%. Okay. So not that much, I guess, but still more likely to keep going down and actually either get a retest or a deviation here. But wow, this daily is very bad for Bitcoin dominance. Wow. It's like a beautiful setup. Scale shorts here, your stop loss is right here. It's like, doesn't get more beautiful than that. And that just plays into the perspective on maybe it's not the best day to be long in Bitcoin. Maybe just wait, like I mentioned. So that's all I have. Weekly 21 leads to the 100 retest, and we'll see if it continues to hold on Bitcoin dominance. Let's see anything else I want to talk about. We'll probably look at oil on the stream. So I don't really need to talk about that. But I do kind of want to. Now, oil, very fast. We're looking for 112 to hold. This is playing into our risk-off environment. Yesterday's close, you didn't hold 112. You capitulated down. But now what you're seeing is, well, you're at support. And oil is, in my opinion, and probably better on the bi-weekly, still just in an uptrend, still looking good. You haven't taken out your previous bi-weekly low. And again, I'm just only mentioning this now because you're getting a lot of people bearish on oil, shorting oil. Everyone is a genius and caught the 116 short, apparently, on CT. But this still doesn't look like it's massively bearish, in my opinion. And this daily could easily get bought up. And I hope everyone understands oil is trading like a shitcoin. So you have massive volatility on oil. So today is not the day to be absolutely uber bullish. I don't think it's even the day to be investing, honestly. It's just the day to be watching if you're trying to be a bull, because you will get an easy trigger, but that will just be dependent on time and structure being formed here, which again is will really just depend on time. You just need more daily candle closures, which means you need more 12 hours and more 4 hours and so forth. At minimum, you should see 69,200 continue to hold. And as long as you are above 69,200 on Bitcoin, you are going to be bullish. No way else to put it. It's going to start giving you a target up to around 76,000, where then that does end up retesting our short zone. Doesn't change anything. It just means we have another bite at the apple at an extremity high short. But in this case, where we were in March testing the zone, it's a little different because here you actually might test the daily EMA 100. In all honesty, the daily EMA 100 is my favorite spot to short on like a lower time frame, like a daily. The best spot, in my opinion, in a bear market to short. So if you get that move up, here, I'm still not going to be bullish until you get reclaims of $76,000. So for that, you're watching for a move back down to 69.2. You're paying attention to the 12-hour EMA 100. The last big rejection spot we were looking at on a short on Monday, and it worked out 3.8%. So now we've gotten the reclaim, but does it actually reclaim? Does it actually hold? One candle doesn't change anything, and closings above doesn't matter. You need the retest. You need to see the reaction. You don't hold this zone, confluence of 69.2,
retested, and if that doesn't hold, it's cooked. And I don't think 65K will hold. I think you'll immediately drop to 62.2. And all of these traders will essentially fuel this move down. So watch very carefully. And even if Bitcoin breaks out from here, moves up massively, understand you have a monthly 34, you have a weekly 21, or no, yeah, you have a bi-weekly. That's what I'm trying to say. You have a bi-weekly 9 here, monthly 34, along with a daily EMA 100. 3 zones, 3 time frames, telling you it's a pretty big spot of resistance. Most likely means we're not back. And so the reason I keep mentioning that is because even if we move up and do this, this is when a max FOMO comes in, a lot of emotions arise. But we know here at ETA, not really much has changed. And even on this move up, the only thing that's changed now is, well, you've made it more likely for shorts to get a move down because there's not shorts in this market anymore. They've been blown out. If you're shorting, you've kind of been blown out unless you're using this high here, 76K. Or you shorted the zone, like in our other short trade. But all the traders here got blown out on this move. So to me, that means the market is kind of more optimal for shorting now. That you have less congestion in that trade. So be fully aware as Bitcoin puts in all these bearish setups, and even that's all I have. And even oil's not even looking that bad, honestly. So will be interesting to see where this daily closes today. Alrighty. Let's switch over and zoom out a little bit. And listo, we will get started with Blofin. So daily momentum is entering into the bullish control zone. Now it's starting to tick down a little bit, coming down to test the edge of the bullish control zone, which is lining up with the moving average so far. And that is going to be the real test if momentum is going to stay to the upside or it's going to flip down here. And volatility is still expanding. And if we zoom in on the jewel, we are now starting to get a fresh buy signal here with the pink crossing above the yellow. The light blue is now exiting the bearish control zone, and it's making its way up towards the bullish control zone. Let's mark this off and see what this usually produces off this pink and yellow cross. And we're going to take only the ones that are happening within this range of above the bullish control zone. I mean, above the bearish control zone, but below the bullish control zone. And we'll mark that off. Just mark it a little bit low over here. Here's one. Here's one. They seem to be a little rare. All right, there's one right there. All right, I think we'll just call it there. All right, and from that cross, we went up initially about 5%. No, for initially about 5%. Then 5.75%, and then about 11%. Yeah, 11%. Not bad for daily. Come on. Lagging.
Come on. Alright, let's check this real quick. This one would have been a failure. Let's see how much it went down before it played out. I guess less than 1%. So, and then it went up about 1.6%. About 4.7%, very close to that 5% number. Come on. All right. 2 and about 5%. So we have done that middle move of around 5%. And just for funsies, we will take the 11%. And that 11% move brings us to right around $76,000, which is a number that we have been looking at for a while. Let's make that disappear now and look at the HPDR. So from an HPDR standpoint, we have gotten a close over that 38.2%. We even got a close over the 50%. And as of now, we are looking to see a back test of that 38.2% area, which currently is at about $70,200. As long as you are closing over that 38.2%, I can't really be looking for much lower. But a close below that 38.2% will give you a move down to somewhere around $66,000 to $65,000 for a slight bounce. But that bounce is likely to fail, and then you're going to likely make yourself or find your way somewhere around that 78.6% to the 88.3, and that gives you a range between 63,000 and 62,000. But if you are holding over that 38.2% on a closing basis, then you would have you would get your target from closing over there, which is the 78.6, which right now is right around $74,000. Now let's zoom back out. Okay, I don't know what's going on. I'm not touching the computer right now. 12 hours also pointed up with volatility still expanding also on the 12 hour. 12 hour jewel is losing the curvature just a little bit, starting to go sideways a little bit. Kind of does look like this is going to flip neutral on this next open. And you've already tagged the 88.3%. You've hit the target from the closing over the 38.2. As of now, you're likely going to come down and retest somewhere around this 9 EMA, which is somewhere about around the $70,000 zone. And it is going to rise with every single close, which also lines up with that daily 38.2%. And the 12 hours very close to giving you a silver cross to the upside. One, maximum two more closes before this does cross. And at that point, that 9 will rise, and you'll get that retest of that 9 around $70,000, which will be the daily 38.2%. And as long as those areas do hold, should we get another attempt upwards.
8 hours also tagging the 78.6%, but after closing over the 38.2, and you are likely to now get a little bit of a pullback to somewhere around the 38.2% at around $70,200. It lines up with the daily 38.2% also. And momentum on the 8 hours now starting to flip down, which also lines up with that pullback. And the 8 hour already has a silver cross, first silver cross, and testing this 38.2% would be a retest of this 9 EMA on the 8 hour. And you have a fresh sell signal here on the jewel. 4 hour also is getting momentum starting to flip down now with volatility starting to go into contraction. The jewel is still giving you a buy signal entering into the bullish control zone, and you do have bearish divergence now in the jewel because you do have higher high in price with the lower high in momentum, but that will require a close then below about, come on, $71,354 to confirm. And on confirmation, it gives you a target down to this 21, which is right around $70,000. All right, now let's go into RSI. Actually, do the higher time frame first. 2 days starting to flip back up on momentum, getting out of the bearish control zone with volatility approaching extreme lows, and the 2-day jewels losing the sell signal right in that right at the entrance of the bearish control zone, with price regaining the bottom of the 38.2%. And if you do close over that 38.2% at 68,900, that gives you a move up towards the median, which right now we have tapped. It's 72,600, and if we close over 38.2%, you're likely will hit that area again. At that point, that's going to be a real test if you reject it again or not. And if you do reject it one more time, then you're likely going to break down at that point. If you do close over the median 72,600, then that brings you into the $76,000 to $77,000 zone. And this is going to be basically the line in the sand for, or not really a line in the sand, but you're just a line in the sand for getting a bigger move to the upside. Not even that much bigger, to be honest. Somewhere around $80,000. That's only like $3,000 higher. But that $76,000, $77,000 area would be what you'd have to clear to move up to 80,000. As of now, you have to assume that 72,000 is going to be the top until you break it. Okay, go to 3-day, 5-day. 5 days currently getting a rejection from the median. We got 2 days left to go. Median's at 71,200, with volatility currently sitting at basically 0%, and momentum is currently still flipped up, but it's right at the reset zone, and it's currently retesting the moving average. So if you can manage to get a close over this median at $71,200, that's what gives you your move to somewhere around 80,000 with some resistance around 74 to 76,000. Come on. Weekly is also getting a rejection from the median, but the momentum still pointed up. Volatility is approaching 0%. And weekly momentum, let me zoom in on this. Yeah, weekly momentum now has, I believe, made a higher high. Yeah, I did. Weekly momentum made a higher high with price making a lower high, giving you hidden bearish divergence now possible. And price only went up to about, let's see, how high so far? $76,000, and it took out and also on this move up we went to about 72.7, and we took out the momentum from when price was at like $98,000. So that's a pretty significant lower high while momentum is taking out the previous high. Pretty powerful bearish hidden bearish divergence here, but to confirm this you will have to close currently below, let's see, $64,960. And if you do confirm that, that gives you a move down to somewhere around $59,000 to $56,000. Pretty hefty move down. Weekly jewel is still currently giving you a bicycle within the bearish control zone. Let me zoom in on this momentum. Come on. Is it the same level? Let me bring this a little closer.
I think it's a slightly lower low. If it is, then there's no bullish divergence. All right, on the 2-week, we're also getting momentum retesting that moving average. If it does get back over this moving average, this will be momentum flipping back up. But as of now, it is still pointing to the downside, with volatility still expanding, and the 2-week jewel is still playing out a sell signal. Right now, price is approaching this 5, which is currently right around that $76,000 zone, $75,600. If you can't get over this 5, then that gives you your move into about 80 to 81,000. Right now, I have to be of the belief that the 76,000 area is going to reject. Quarterly, quarterly is still flipped down, approaching the edge of the bearish control zone for a nice little bearish retest, and that lines up with somewhere around 76,000, which is going to be or 76 to 77,000, which is your quarterly 9 EMA. And this is your first time retesting it after losing the quarterly 9, and this is the first time you've lost the quarterly 9 in this entire bull market. So it pretty much solidly solidifies that you are in a bear market now. And quarterly jewel has flipped into a sell signal, and every single time the quarterly jewel has even been on a neutral signal, it's been a bear market, let alone the sell signal. Now let's switch into RSI. Yeah, you got our moons, and look how that bull moon is playing out. From the moon firing off, how much are we up? Let's see. Let's take it from wick low to the high of around 10.9% so far. Let's see how much the last bull moon did. Initially about 11%. You got a little pullback, down 0.5%, and then about 14%. This one was from here, about 4.8%. This one, (6.7%), then about 9.4%. Three, 3.5. See what the bigger ones are like. Because currently we have broken that 3.5 number and the 4.5 number. 8.6, we've broken that one as well. So the more similar one would be currently 11 and 14%. All right, let's go back and see how much of a pullback we got after that 11% move. See, this one was first up around 12%, and then pullback from the high to the low of around 11, about 11.5%. All right, now let's take it from the current one. This is 10%. Let's take it about 12%. That would bring us to about 73,000, 73.5. And then let's take it down from that point about 11.5%. What does that bring us to? That would sweep these lows basically, or almost, yeah, right around $65,000 flat. Did we do that on that attempt? We did on here too. We did sweep those lows ever so slightly and then started busting upwards. And that'd be in line with getting a bear moon in I believe it was
the 17th, sometime around then. And daily currently has active hidden bullish divergence on 3 drives. This is going to be active as long as you're closing over $66,856. And your next target on that bullish divergence is going to be the neutral zone, which currently is at about $71,000. You're basically there. And then the bullish control zone is at about $75,700. With volatility now starting to expand to support that bullish divergence, and you are getting that buy signal on the jewel on the daily. Make the moon signals disappear, the moon phases. 12 hours now putting in a local top that will confirm with any close below 71,175, and that gives you a move down to the simple moving average, which is currently at about 78,000, and then below there is the neutral zone, which currently is at about 68.1. 8 hours now also putting in a local top. It's going to give you a target down to the bullish control zone, so it's at about 69,800. Nice number. 4 hours also making a local top. Going to give you a target down to the neutral zone at about 69,000. Nice number. Mm, 2 hours got bearish divergence. I'll give you a target down to the bearish controls or bullish control zone at about 69.9. Nice number. 2-day, and then go to the index. 2-day still has active bullish divergence. Let me zoom up a little, move up a little bit. Come on. This is going to be active as long as you're closing over 65,969. Nice number. And your next target from there is going to be the simple moving average at around 71.6. And then above there is the bullish control zone at about 77. 3-day local bottom. This will be active as long as you're closing over 66,331. The volatility is almost basically back to extreme lows at around 19%. And your target from that local bottom is going to be the bullish control zone that currently is at about 80,000. And it's going to update in 1 day, 9 hours. 5 days also putting in the local bottom. That's going to target the edge of the bearish control zone. That's at about 73.8, with volatility now back at extreme lows. 6 days about to put in the third drive of bullish divergence. Wow, interesting. I did not see that. And this is going to confirm with any close over. Come on, let's go back to it. 68,230. Any close over that area, that will confirm, and that's going to give you a target to the edge of the bearish control zone, which is currently at around $79,000. Oh, interesting. And volatility would be in the positioning to give you a double extreme then. Weekly is also putting in the local bottom. It's going to target around 78,000, which is the edge of the bearish control zone. 77.8 to be accurate. 2-week is also putting in a local bottom. That's going to target the simple moving average at around 81. This is going to move down with every close. Monthly is getting a bounce from the edge of the bearish control zone. If you do test the neutral zone, that's around 84, but this is going to update. And then the bearish control zone, once you move back to it, is currently at around 58.9 to be exact. Lines up with that 55 to 59,000 zone. With monthly volatility now going back below that 15%. That's why we need to see the closure to confirm the volatility expansion. But note the volatility is moving down while price is moving up. So it's telling you this is not really the reversal you're looking for.
Quarterly is also still has active bearish divergence, which is going to be active as long as you're closing below $114,000, and your next target on the divergence is about 63.2, with volatility back at the lowest point ever. And 6 month is still putting in possible 3 drives of bearish divergence, which is going to confirm with any close below $74,441. And that is going to give you a target down to this 21 EMA, which is currently at around 43,000, 42,000. But this is going to rise with this next close, and it's going to meet with this meme line right around the previous closing high at around $46,000. Somewhere around that 46,000 to about 38,000 is where I think is going to be a range for your bottom. We can go to momentum. Get a little sipsky of this Coke Zero. Alrighty. Excuse me. All right. Daily is not getting volatility expansion, but momentum still pointed up and a drip of life. And momentum is going to remain pointed up as long as you're closing over $67,200. And daily momentum is now entering into the bullish control zone. We are currently closed over the 5 on the daily, so we are looking for the 55, so we are looking for the 55 to hold as support. Last time, whenever we closed over the 5, we ended up not holding it as support. It just smashed through it, and if we get that same move again, then that would likely lead to sweeping these current lows at around 67,000. That's going to take you to about 65,000. If we do hold it as support, which currently we're slightly doing, that would bring you upwards to around this 100, which is right around $75,000 to $76,000. Anything else here? No. 12 hours are currently flipped up as well, but it is going to flip down in about 8.5 hours, 8 hours, 45 minutes, if you close below $72,000, basically, with volatility still expanding. And the 12 hours very close to silver crossing. Eight hours currently flipped down, and it's going to remain down as long as you're closing below $71,400. And you have a silver cross on the 8 hour. 4 hours currently also flipped up with volatility expanding, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over $70,600. And is there any divergence? Yeah, there's also bearish divergence on the 4 hour, which is currently not still active, but not confirmed yet. I mean, not still possible, but not confirmed yet. A little bit lower. Come on. 2 hours currently also flipped down, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below 71,700, with volatility now starting to contract. Two days currently freshly flipped up with a dip of life, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over 66,600, and volatility is currently expanding. See your lows here. Come on. So, did you make any lower lows? No, but there's no divergence. 5 days currently also flipped up with volatility back at extreme lows, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over $66,400. And if you notice, 5 days making a higher low on momentum, whereas price is making a lower low, giving you active bullish divergence with volatility back at extreme lows, and that is going to be active as long as momentum is flipped up. And your target from that bullish divergence, next one is going to be this 200 SMA, which is currently at about
74, 74.5, and this 21 is right around 75 to 76. Somewhere in that zone is likely going to be a very strong resistance. Weekly is currently also flipped up, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over $66,000. Let's check out on CME now. CME is also still flipped up, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over 67,500. And CME also has a higher low in momentum with a lower low in price, giving you possible bullish divergence here. CME currently does have a gap right around that $80,000 number as well. 80,000, 80,700, and CME does have a slight premium over spot, so that would be about 80,000 on spot. This gap, if this gap gets filled. Two-week is currently flipped down with volatility kind of still expanding, but very close to going into contraction. And this will flip back up in about 4 days to be close over $66,800. And if this does flip back up, this is going to be the scenario that takes us to about 80,000 in my opinion, because 2 week is a pretty high time frame for momentum to flip back up on, and that's going to give you a pretty decent bounce. Let's see, from the last time we had the 2-week momentum flip back up, we had it right here. This took us to new all-time highs. We had 2-week momentum flip up back here. This took us to new all-time highs. We had 2-week momentum flip up back here. It took us to new all-time highs. We had 2-week momentum flip up back here. Then mark the end of the bear market. So I'm not saying that we're going to mark the end of any bear market or that we're going to go to new all-time highs. Just you're probably going to get a little bit of a move up to tap somewhere around that 80,000 to 81,000 figure if this does flip back up. And that's a big if, because you got to keep over 66,800 within the next 4 days and 9 hours. We've seen crazier things than $5,000 dump in about 4.5 days. Monthly is currently also flipped down, and it's going to remain down as long as we're closing below about 97,800. Monthly was previously above 15%. We have to see where it is when we get the monthly close, and if it is above 15% when we get the monthly close, they will fire off the monthly volatility setup. And right now, the monthly setup does have a 100% hit rate in terms of playing out in the direction of momentum, which right now is going to remain down as long as you're closing below about 97,800, which is very close to our previous lower high at around $97,900. Very crazy how that works out. Where if you take out the major lower high at 97,900, you will also flip daily momentum, monthly momentum back up. And as of now, probably not going to do that. And you're already in the bearish control zone on momentum, and you're close to entering into the critical zone. And whenever you've gotten into the bearish control zone / critical zone, you've seen some pretty heavy downside price action on Bitcoin. All right, quarterly. Quarterly is currently also flipped down with volatility at the lowest point ever, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below about $100,100 or $101,000. If you were to come back and retest this 9 after closing below it for the first time in this entire bull market, that will take you up to that $76,000 zone. All right. So on the high time frames, Bitcoin is still leaning extremely bearish. Nothing really has changed. We're just getting a little bit of a bounce after tapping the monthly quarterly 21. We still have bearish divergence on the quarterly. We have which confirmed on the quarterly, which will take us to next to around 63,000. We have 6-month bearish divergence forming 3 drives of it, which will confirm any close below 74,441, and that will bring us down to that 46,000 to 38,000 area on confirmation. And monthly is right now at the edge of firing off a volatility setup, which will be to the downside as long as we close below about 97,800, which is very close to our 97.9 major lower high. And that does give us 50% on average move down from that, from where it confirms. So if we were extremely generous and say it confirmed from 80,000, that brings us down to about 40,000. If it happens from 76,000, that brings us down to about 38,000, which is where that $38,000 number comes from. And that would slightly sweep the price of where the ETFs opened at, right around that 40,000 zone. So they'd be slightly underwater for a little bit.
So it kind of unlucky that those people don't go underwater for even a minute, because I don't believe they're Satoshi's chosen people. I don't think the profits were promised to them 3,000 years ago. I don't think it works like that. So they're probably going to have a little bit of a drawdown, and that brings us to about $38,000. So we have to see whatever happens then. But now on the medium term time frames, on the 5-day and on spot and weekly on CME, you do have bullish divergence, which is still active. And that right now does take us to somewhere around 76,000, or 74 to 76,000. We have to see the reaction at that point. If we can get acceptance above 76,000, then that will take us to about 80 to 81,000. And 81,000 would be what fills that CME gap, maybe slightly above there. Somewhere in that zone. I don't think you're really going to get much beyond there. And then after there, you're going to get your bare moons on somewhere around the 17th or the 18th of this month, and probably start your next lower high at that point, and then breakdown. And then the next bit of April and May should be quite fun. And then the whole the famous phrase "sell in May, go away" comes into play again. And all of summer is probably going to be some downside and some not fun for people who are longing on every dip. Kind of like summer of 2022 when we had the Luna crash, the cryptocurrency, not the cat, for anyone who's going to be a little confused there. But the invalidation is going to be any close over about weekly close over about $97,900. If that happens, then hey, we can go back to new all-time highs and we can forget this whole thing ever happened. But as long as you are closing weeklies below 97,900, any move into the 80s it's just going to be a gift to shorting it for a move into sub 60s, or anything around 76. To be honest, 76 to 80 is just something. It's an opportunity for you to short it to sub 60, because you're looking at somewhere around 58,000 to 59,000 at a minimum, and more likely somewhere closer to 55,000. Thank you, senor. Much appreciated. Let's get to work. All right. Thank you, boys. That was great. Making my life easier. Close my short right now. Now I'm going to be looking for longs right here around this area at the 70,400, 300 area. Or you could even do a little here and a little down here. That's what I'm going to be looking for right now. Man, this market's pretty easy. Love it. It's fucking paying. I'll take it. Vale, pues, acabo de cerrar mi corto acá. El rechazo de esta zona. ¿Por qué? Simplemente porque lo que buscamos como traders son reacciones, ¿no? Es la manera más fácil de poder tradear. Todos ustedes, los que quieren adivinar precio y ganarle a cómo se va a mover, es mucho más fácil esperar a que llegue a zonas interesantes y simplemente hacer lo contrario. Siempre se los he dicho, no por llevarle la contraria al mercado, pero porque así funciona todo esto. La contraria al mercado simplemente se lleva por narrativa. Esto simplemente es reacciones en zonas importantes. Tienes un canal alcista que acabas de romper en los Bitcoin, ¿no? Que se rompió acá. Tienes que venir a retestearlo. Esto es regla número 1 en cualquier, ¿cómo se llama? En cualquier lugar donde te enseñen trading, ¿no? Que tienes que regresar a la zona del breakdown para poder confirmar que, pues, efectivamente vas a continuar para abajo. Y una vez más, tienes todos estos longs corriendo, ¿no? Y para poder hacer algo interesante vas a tener que sacarlos. ¿Puede continuar esto antes de sacarlos? Sí, por supuesto que sí. Sería la movida más, lo que más les vaya a doler a todos. El que haga algo así, algo así, algo así y para abajo. ¿Por qué para abajo? Y una vez más, todavía no hay ningún patrón de fondo. Todavía tenemos divergencias bajistas en temporalidades altas. Tenemos en la trimestral, en la mensual, pero se empieza a ver de la semanal para abajo más alcista. Ahora, una cosa que tienen que entender, que es donde combinamos un poco noticias y entendiendo la mentalidad de la gente y cómo los están poniendo básicamente a pie de cañón para simplemente destrozarlos. Es sencillo, damas y caballeros. ¿Qué es lo que queda pendiente todavía en cripto? Que según todo el mundo son buenas noticias. El Clarity Act. Y les he dicho 1,000,000 de veces, cuando pasen el Clarity Act, cripto es donde va a comer mierda. ¿Por qué? Porque el Clarity Act no tiene nada que ver con cripto, no es bueno para cripto. El Clarity Act es fenomenal.
fenomenal para las monedas estables y el dólar. Entonces, sabiendo que fundamentalmente les están mintiendo, o no les están mintiendo, pero la gente con menos capacidad cerebral está decidiendo que es alcista algo que es malo para ellos, es lo que me dice instantáneamente que prácticamente es lo único que tengo que esperar para ese momento. Ahora, ¿voy a ser corto en toda esta zona ahorita para poder esperar eso? No, voy a esperar a ver cuándo me dan esa noticia y esa noticia es la que voy a usar en mis niveles. Voy a usar mis niveles con esa noticia para poder hacer los siguientes cortos. Por ahorita esto está pagando. Estoy empezando a buscar longs por acá y a fin de esto, pues tendremos una mejor idea de cómo va a jugar esto. Pero para mí, una vez más, todavía no encontramos ese momento de capitulación final donde la gente se tiene que rendir. Todavía seguimos cambiando a pacos de alcistas a bajistas. No importa cómo sea, ¿no? Por todas las excusas que te dan de esto. Para mí, una de las señales más importantes es sencilla. Ahorita lo que lleva la pauta de los precios de todo y los mercados alcistas o bajistas son el petróleo. Ahora, esta gráfica la han visto por cuánto tiempo. No he cambiado nada y pueden ver que perfectamente si hubieras hecho un corto acá, agarraste casi el tope. Discúlpenme que no fue completamente el tope, pero fue acá. ¿Ok? Y ahora, te perdiste de esta. Yo no quise entrar en el corto porque un short squeeze es muy posible y por eso pongo que es 30% de probabilidad. Pero el retesteo de esta zona todavía no ocurre. Y esto es donde yo personalmente voy a ir long. Entonces, ¿qué voy a esperar? A que todo Paco efectivamente sea convencido, porque sigues en una directriz alcista, lo puedes ver acá, ¿no? Sigues haciendo bajos más altos, perfectamente bien estructurado, pero tienes una vela topera que instantáneamente tiene follow through. Esto me dice que va a haber más dolor en el mercado del petróleo antes que cualquier otra cosa. ¿Esto por qué tiene que pasar? No tiene que pasar a huevo, pero técnicamente hablando estás retesteando. Déjenme, le pongo la de 2 semanas para que lo vean mejor. Ven todo esto. Puede que ya hayas retesteado esta zona. Entonces voy a eliminar esto y por eso no estoy diciendo que va a venir a los 60. Pero para mí, esta es la zona deliciosa. La de los 76, 78. Este es un trade que les había dejado en Discord hace un rato. Tienes un cruce plateado a la alza. ¿Eso qué quiere decir? Que vas a venir a mínimo retestear el promedio del 9. Y recuerda, el petróleo es sucio, ¿no? El juego del petróleo es sucio. ¿Y a qué me refiero con esto? Que va a hacer cosas un poco como el oro y la plata, que te dan estos movimientos volátiles para que la gente no entienda qué es lo que está pasando. Hasta que esto no llegue por acá y retestee para arriba y rompa esto, no puede ser bajista en general. La otra cosa que me lleva a decir eso es sencillo. El VIX. El VIX tiene un setup de volatilidad mensual que está dándose la vuelta ahorita con esta caída. ¿Llegamos a la gran oportunidad de compra de fondos? Nel, todavía no. Entonces, por eso todavía no hemos llegado a ver lo peor de este mercado. Habíamos visto esto el 1 de abril, una vez, ¿no? Acá. Y esto fue en abril del 2025, hace un año. Este fue el fondo de los aranceles. Y ahora, una cosa muy interesante es cómo se repiten las cosas, sincronicidad, ¿no? No hay coincidencias, no hay casualidades. Y esto es lo que para mí me pone en alerta a esto, a que va a ser un suelo no profundo, porque eso va a dejar que nadie de todos los expertos que nos están dando objetivos a la baja, como Andrew Tate, que ahora está hablando de economía y política, un experto como él que dice que va a llegar a 20,000, personalmente no lo creo, o los demás expertos ya que llevan un ciclo en Bitcoin y están teniendo objetivos entre los 37 a 27,000 dólares, no creo que les vaya a dar de comer Bitcoin tampoco. Estoy esperando esto. Tengo que ser paciente, tengo que jugarlo, todavía nada ha cambiado y recuerden los fundamentales de todo. ¿Por qué está bajando toda la bolsa? Porque tienes un shock deflacionario. Y esto, una vez más, no es invento de nada, es simplemente parte del ciclo. Y como es parte del ciclo, todo está dañado, todo ya está afectado por él. Lo puedes ver. El dólar también, si volteamos a ver al dólar por acá, puedes ver que está aguantando esta directriz alcista, un poco como en la que está Bitcoin, que rompió para abajo. Esta es la trampa perfecta, el dólar se va a ir a cero, bla, 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 y de aquí vamos a ir para arriba eventualmente. El dólar va a ser el último en subir. Aquí el dólar no es el que te va a dar el movimiento bajista. El que te va a dar el movimiento bajista se llama Don Petróleo.
Don Petróleo es el que se va a encargar de eso, ¿ok? Yo no estaría viendo el dólar ahorita. El petróleo es el que rige los movimientos del dólar después. Primero el petróleo, después el dólar. ¿Cuándo vimos esto? Vimos esto justo acá. ¿Qué es esto? Una tabla mensual. Lo voy a poner en la semanal para que no sea tan loco. Tienes el tope justamente aquí, el 14 de marzo en el petróleo. Digo, el 7 de marzo del 2022 en el petróleo. Y acá lo tienes el 26 de septiembre del 2022, el tope del dólar. Pueden ver cómo el petróleo primero se mueve y después el dólar. Es así como funciona. Y este squeeze del dólar no es... Esto es función del dólar. Así es como funciona el dólar, ¿ok? Por eso tienes todas estas historias tan tontas de todo lo que está pasando, simplemente para no justificar lo que están haciendo. Una vez más, ¿qué le hiciste a todos los países? Todo el mundo, vendan su deuda americana. Estados Unidos se va a ir a cero. Recuerden, vamos a ir a la bancarrota más segura del planeta. Estados Unidos ya no va a ser la potencia mundial. Ojo, se viene Perú, Bolivia como potencias mundiales, o tal vez Polonia, o no sé qué vergas estén pensando todos. No es que va a ser China. China y Estados Unidos tienen todo separado, ¿ok? No caigan en narrativas de eso, no los dejan usar Google, no los dejan usar YouTube, no los dejan. Es otro mundo dentro de nuestro mundo, ¿ok? Entonces, lo que menos quieres comparar y decir es que China va a ser el nuevo proveedor de la infraestructura mundial de este tipo, porque todos ustedes están bancarizados en el sistema americano, el sistema occidental, y es donde literalmente todo va a pasar, ¿ok? El mercado chino, no tengo ni puta idea, ese ya se movió antes, en mi opinión, de lo que estamos viendo nosotros, aunque China tiene que sufrir grandemente en los siguientes años a base a esto. ¿Por qué? Porque si subes todo el precio del dólar, ¿no? ¿Qué es lo que genera? Y el precio del petróleo, precios más altos en China. ¿Qué es lo que genera? Inflación en países de tercer mundo o países que no son Estados Unidos, porque Estados Unidos ya mató al consumidor. Entonces, en México, todas las cosas que estés importando de China van a costar más. Ahora, esto no es que tu inflación vaya a continuar subiendo. El consumidor ya no tiene dinero, no tienen prestaciones crediticias como las tienen en Estados Unidos. Esa es la diferencia entre nosotros y los demás y por qué nos pueden ahorcar más rápido a nosotros en Estados Unidos. Nosotros en Estados Unidos dependemos muchísimo más del crédito que en todos los demás países. Entonces, si fuera a hacer un experimento y fueras a tomar una de las dos caminos, uno, hacer que todo el mundo doblara su dinero, o dos, hacer que todo el mundo perdiera la mitad de su dinero. ¿Cuál crees que sería más, cuál crees que sería mejor económicamente hablando? Todo el mundo diría, güey, pues que todo el dinero valga el doble. No es cierto, porque eso generaría más desigualdad. Imagínate un billonario que tiene 400,000 millones de dólares, tendría 800,000 millones de dólares. Y tú, en vez de 20 pesos, tendrías 40. ¿Ok? Entonces, si le quitas a los multibillonarios 400,000 millones de dólares a la mitad, son 200,000. Y a ti, de tus 40, 20 pesos. ¿Entienden? Eso es como el sistema básicamente funciona, mis estimados, pero los billonarios no pierden dinero. Ustedes van a perder sus 40 pesos, se van a volver 20 y los billonarios están en cash, van a comprar todo lo demás, ¿ok? Esto es súper importante entender. Por eso este movimiento todavía le queda muchísimo tiempo. Este mercado va a ser frustrante por los siguientes 3, 4, 5 años probablemente para la gran mayoría que no esté aprendiendo las bases de todo esto. ¿Por qué? Porque puedes hacer mucho dinero en este mercado donde todos los inversores están confundidos, donde todo el mundo está hablando de incertidumbre. Si eres un analista, ¿cómo vergas puedes hablar de incertidumbre? ¿Cuándo fue que hubo certidumbre en el mercado? Lo que más te gusta son estos momentos en las tablas. ¿Por qué? Porque pues, le tienes una ventaja sobre la gran cantidad de gente, porque según tú sabes analizar tablas. Entonces, si alguien, o analizar el mercado, lo que vergas estés analizando, si alguien te dice que la incertidumbre y los inversores están bla, bla, bla por la incertidumbre, entonces que se esperen a que haya certidumbre y que alguien nos garantice que el mercado va a ir para arriba o para abajo. Eso no existe. No existe la incertidumbre. La incertidumbre es todo lo que es el mercado. Entonces, importante poder entender todo esto. Vamos a empezar ahora. Una cosa que les quiero enseñar con Solana. Solana continúa abajo de estos 83. Esto sigue siendo bajista. Continúa y respeta este canal. Vean
apuntado para abajo que está este canal. Y hasta que Solana no rompa esto, me cuesta trabajo decir que vamos a tener este pompazo. Por eso tengo que analizar exactamente dónde. Solana está rechazando esa zona de los 83, mientras que Bitcoin está rechazando esta parte del canal donde rompió a la baja. Todo el mundo, todos, estamos esperando a que Bitcoin venga, haga un nuevo máximo, tal vez en los 78, 76, 80, y ahí rechace, y ahí pues es el corto de la historia, según todos, ¿no? Y es normalmente cuando dices, ok, nos van a dar todo lo que esperamos, todo que es tan obvio. Y recuerda, la incertidumbre, Donald Trump con sus tweets, que no sabemos qué va a pasar y la bolsa se va a mover de acuerdo, es mentira. La bolsa se va a mover como se va a mover y luego lo justifican con noticias. Por eso nosotros vamos adelante de la gran mayoría, porque entendemos este concepto tan sencillo que suena completamente loco para la gran mayoría que fue educado en un sistema tradicional. ¿Ok? Por ahora, vamos a empezar con Bitcoin en el índice. Vámonos a la trimestral en putiza. Voy a quitar esto. Y ahorita les voy a enseñar en temporalidades más bajas dónde estoy yo poniendo muchísima atención. ¿Ok? Pero vamos a empezar rápido con Bitcoin en la trimestral. Tenemos 2 trimestres rojos. La única vez que hemos tenido 2 trimestres rojos seguidos, o bueno, la última vez que lo vimos fue en el mercado bajista, en el 2022. Entonces, hay muchas cosas, muchas confluencias, muchas similitudes en estos mercados. Lo único que no tienes acá en la trimestral, puedes ver, estás en una clara tendencia alcista. ¿Qué hace una tendencia alcista? Máximos crecientes, ¿no? Va subiendo, 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 y mínimos crecientes, bajos más altos, bajos más altos, bajos más altos, bajos más altos. Para mí, esto sigue siendo la trampa del siglo para todos, que está aguantando el promedio del 21, que no se llevó este mínimo. Esto es una trampa, en mi opinión. Y es lo que Bitcoin normalmente hace. Si fueras a hacer esto y esto, eso es lo que tendría sentido para mí. Ahora, si Bitcoin cae y empiezas a ver que está aguantando debajo de los $58,000 y encuentras eso como resistencia, olvídate de la teoría y vas a venir a esta línea. Y esta línea está en los 40, ¿ok? Una vez más, y lo han visto todo este tiempo, estoy analizando todo esto. Este podría ser mi zona de interés entre 58 y $50,000. Más abajo de eso sería interesante y sería normalmente lo que pasaría en un mercado bajista de 4 años. Pero una vez más, ¿cuál es la amenaza que tienes enfrente esta vez comparado con lo que pasó hace 4 años con Rusia, por ejemplo? Bueno, ¿cómo lo justificaron, no? Con ese mercado bajista de la guerra de Rusia, etcétera. La gran diferencia entre entonces y ahora es que ahora sí, todo el mundo ya no tiene dinero. Y esta es una diferencia grande en todo, porque esto es lo que habla del ciclo económico. Esto es lo que te dice que estás en un ciclo económico a punto de acabarse, pero todavía te falta el shock grande deflacionario. Este empieza, ya lo ves, lo estás viendo en todo lo que son precios de casa. Alguien, ayer les conté que me sorprendió cuánta gente me escribió de eso, honestamente. Me dijeron, porque les conté que quería comprar casa en Palm Springs, y me dijeron, ¿en Florida o en California? En California, güeyes. En California, para poder simplemente subirme al coche y llegar a mi casita. Ese es el que digo. En California, todas las casas en Palm Springs son segunda, tercera casa. Gran poder adquisitivo, pero por ahora la gente está quedando sin dinero, las tiene que vender, están rematándolas, no las pueden sacar y hay muchísimo inventario. Pareciera que todas las casas en Palm Springs están a la venta. Entonces, solamente quería contestar esa pregunta. Voy a seguir buscando esto. Ahora, no estoy cerrado a equivocarme en esto, ¿ok? De que este vaya a ser el mercado bajista y Andrew Tate tenía razón y nos vamos a $20,000, ¿no? Las cosas más locas han pasado en este mundo, pero siempre y cuando aguantemos la zona de los 50,000 y no empecemos a rechazar los 58,000 en temporalidades altas, para mí esto simplemente va a ser, podría ser algo así para después ir a la peor tragedia de todas. Y eso haría que la gente promediara del culo. ¿Tiene que llegar a máximos históricos? No, podría tranquilamente hacer esto. Ya todo el mundo aquí se pondría alcista y eso sería suficiente para llevarnos a la verga. ¿Cómo vamos a ver si eso se va a dar? Sencillito. Ver qué narrativa nos están contando en el punto en el que esto esté subiendo. Y ahí es donde vamos a saber si es mentira o no.
Y ahí es donde encontramos las divergencias. Una vez más, es el fin del dólar, es el fin del mundo. No. Y es un poco aquí lo mismo. Ahora, no estoy diciendo que Bitcoin vaya a simplemente hacer esto, subir y luego venir al mercado bajista tranquilo y regresar a esta zona. Si llegamos al shock deflacionario sin que haya intervención de ningún tipo, eso es lo que tenemos que ver, porque sabemos que el Genius Act nos está dando intervención por medio de terceros, estas empresas gigantescas y bancos con sus monedas estables. ¿Será eso suficiente? En China lo empezaron a hacer y tomó años en pegar. Entonces, no estoy en contra de la idea de que podamos irnos a la verga inmediatamente, pero para que todo esto tenga confluencia en un fin de ciclo grande, tiene que haber deflación obvia en el sector inmobiliario primero. La bolsa en el 2008, y les voy a enseñar esto rápido con el SP500, en el 2008 fue acá. Topó en octubre del 2007 y después de octubre del 2007 encontró su fondo justamente aquí, en enero del 2009. Pueden ver que esto básicamente duró 1 año y 2 meses. Eso podría ser, pero también tienes que recordar que la velocidad del dinero desde entonces ha aumentado. ¿Qué quiere decir que la velocidad del dinero ha aumentado desde entonces? Que todas tus transacciones pueden ser en línea y son cerradas instantáneamente. O mínimo la cantidad de tiempo que pasa para cerrar estas transacciones es mucho mayor a la de antes. ¿Por qué? Tienes muchas más tarjetas de crédito, tienes muchos más pagos en línea. Cripto hace settlements instantáneos, eso quiere decir cierres de pagos instantáneos, y eso hace que el dinero se mueva más rápido, eso hace que todo se recupere más rápido y también se caiga más rápido. Tienes que siempre tener eso en mente. Entonces, podemos ver movimientos más rápidos, agresivos a la baja y también movimientos y recuperaciones más agresivas a la alza, dependiendo de cuál vaya a ser el sistema para sacarnos de ello. Una vez más, ¿qué es lo que nos lleva a grandes momentos de saber que están imprimiendo dinero y que todo va a subir grande, grande, grande? Cuando quitan restricciones en pagos, cuando al ciudadano promedio le dan absolutamente todo el dinero y todos los breaks posibles. ¿A qué me refiero con breaks? Me refiero a no pagues tu renta, no pagues tu hipoteca, no pagues tu coche, no pagues tu préstamo estudiantil, no pagues tus tarjetas de crédito, no pagues tus deudas personales, no pagues tus deudas de negocio. Todo eso ya lo quitaron. Una vez que regresemos a ello es cuando vamos a estar justamente otra vez en ese momento. Eso ocurre en el 2008, no al nivel que ocurre en el 2020. Y eso es lo que quiero que entendamos, que una vez que el shock deflacionario pegue, no vas a ver una corrección normal, vas a ver algo brutal. Pero el hecho de que nos estén calentando con que viene primero la gran recesión, acuérdate, la gran depresión, eso quiere decir que primero tengo que hacer que todo el mundo se olvide, que todo el mundo crea que eso fue mentira. Y para eso tienes que subir la bolsa. Por eso ahorita es muy interesante como justamente hace 1 año fui a comer al mismo lugar con el mismo cabrón que ve las noticias y me dijo hace 1 año que íbamos a entrar en recesión e hice un video acá, compramos Tesla, compramos Rivian, etcétera. Y justamente 1 año después me siento con él y justamente repite. Esta vez viene la Gran Depresión, inteligencia artificial está deshaciéndose de todos los trabajos, etcétera. Y eso para mí es sincronicidad. Eso quiere decir coincidencias no existen, padres. Todo es por alguna razón. Entonces, una vez más, no te estoy diciendo que va a jugar exactamente igual que lo que jugaron los aranceles porque no tuviste este movimiento tan acelerado a la baja, pero sí creo que podrías tener una menor corrección, por ejemplo, en Bitcoin, a donde te lleva a los 56. Eso simplemente sea el siguiente bajo. Nos vamos a los altos, que es un bajo más alto que esto. Lo único que no se llevaría es de los 49, $50,000, ¿no? ¿Eso qué haría? Si tienes ese tipo de rebote, simplemente te va a llevar al bajón grande. Y el bajón grande tiene que ser enorme, a menos de que haya intervención. Todavía, en mi opinión, no estamos en ese bajón enorme, ya que ponen a los tontos a pensar y les dan la idea y les meten el pensamiento que viene la gran recesión, la gran depresión. Eso va a empezar cuando aprueben el FSD de Tesla. Ahora, si en 2 meses
sale la noticia, aprobaron eso, tíos, instantáneamente me salgo donde esté. Pero corriendo, porque esos son 12 millones de trabajos solamente en Estados Unidos, entre 8 y 12 millones que se pierden en un año. Entonces, vale la pena poner atención a todo eso. Voy a regresar al índice de Bitcoin ya para analizar y cerrar este pedo. Pueden ver que por ahora estamos cayendo. La última vez que caímos del promedio del 9 trimestral fue simplemente para irnos al bajón final. Y pueden ver que el bajón final fue relativo después de que se perdió esto. Y vamos a ver esto. Bajó 13% más. ¿Ok? Desde que caímos de este fondo acá, acá. De abril, acá. ¿Ok? En octubre. Bien. Si fue un bajón de 13%, estamos acá. Serían $52,000. Si fuera a repetirse un promedio más o menos acá de precio, sin tener que irse a la verga y tomando solamente en cuenta que cerraste la vela que cerró debajo del promedio del 9, fue la que te llevó literalmente a este fondo. La vela que cerraste bajo el promedio del 9 fue la que probablemente te lleve al fondo y fue debajo del promedio del 21. Tal vez esta vez no toquemos el 34, esta vez sí nos apoyamos en el 34 en el ciclo pasado, que es la línea blanca que estás viendo acá. Y ahora, esa línea blanca está en los $47,000. Una vez más, hay mucha confluencia por la que creo que este será el fondo antes de la tragedia. Para que quede claro, porque nos perdemos en ideas. Y vamos a jugarlo una vez más. La manera de poder saber es usar nuestras tablas, entender dónde estamos parados y también saber qué le están vendiendo a la gente. Eso es todo lo que tenemos que saber en una buena combinación para poder tomar las mejores decisiones posibles de inversión. ¿Ok? Entonces, ahí lo tienes en la trimestral. Voy a poner el HPDR desde acá para que vean cómo puedes rebotar. Podrías ir tranquilamente al 50% o hasta la parte baja de la zona azul en los 117. Eso, o el promedio del 9, tranquilamente. ¿Dónde podrías? Ahora, una vez más, puedes venir ahorita al promedio del 9, rechazar. Venir aquí abajo, rebotar, ir justamente a la parte baja de la zona azul y que nos vayamos al pito. Eso está en 117, ¿ok? El 50% está en 105. Ahora, algo que le gusta hacer a Bitcoin antes de bajar cabrón, se lleva primero los últimos máximos. Los últimos máximos están en 97,697, la zona que le hicimos corto también. Y ahí, una vez que lo pase, como cualquier persona que estudia análisis técnico, pero no aprende cuál es el comportamiento de cada tabla, diría, es imposible que caiga una vez más y pito para abajo. El movimiento a la baja de Bitcoin, cuando sea el bueno, o sea, el potente, el grande presión, no te va a dar tiempo ni de abrir un refresco antes de que veas cómo el precio se derrite a la baja. Una vez más, eso no es ahora en mi opinión. Y esa solo es mi opinión, la opinión de un pendejo. Pueden verlo acá también, 61.8% en la mensual, la parte baja de la zona azul. Confluencia en esta zona. Confluencia alta en esta zona. Ahora, ¿te podrías llevar los máximos? Sí, pero hay pocas probabilidades de acuerdo a ver estas tablas en esta temporalidad. Cuando volteo a ver la tabla mensual en CME, quiero enseñarles algo. Esto es lo que les he estado diciendo todo este tiempo. ¿Ves la volatilidad? Ya estaba por encima del 17% ante la caída. ¿Qué es lo que ha pasado desde entonces? Hemos subido. ¿Y qué es lo que ha hecho volatilidad? Bajar. ¿Qué quiere decir eso? Que volatilidad está definitivamente esperando al movimiento a la baja. ¿Ok? Y este movimiento puede ser grande o puede ser un movimiento así de culero, ¿eh? Puede ser el primero que haga algo así para después volver a rechazar e irnos para arriba con esto. Entonces tenemos que poner atención. Por ahora, esto está apoyando el movimiento bajista y es lo que vamos a estar al pendiente de. También muchas similitudes en otra cosa. Cuando tienes volatilidad en el bajo más bajo de toda la tabla, en toda la historia, te dice que sugiere que puedes ver un movimiento gigantesco y muy fuerte. Sea a la baja o a la alza, cuando veas esto expandir con el precio, si empieza a dar para arriba o para abajo, es lo que vamos a seguir. No queremos adivinar, queremos seguir, ¿ok? Debilidad en la tabla, tienes tu tope por acá, que no fue un tope efervescente como el de acá, que fue un putazo. Tienes la doble, la M de McDonald's, igualito que en el otro ciclo. Tienes todo que es idéntico al otro ciclo.
En el último ciclo, nunca retesteaste una vez que lo perdiste, lo retestaste una vez, el promedio del 34, lo perdiste y ya lo retestaste acá. Esto es a mí lo que me dice, ¿cómo vamos a jugar esto? ¿Vamos en verdad a retestar el promedio o ya no y es simplemente un bait? Y tenemos que jugarlo de cerca porque es imposible predecir el futuro. Pueden ver que acá volatilidad estaba expandiendo ante la caída y ahora se está dando la vuelta ante simplemente esta consolidación que parece ser a la alza. Tu promedio del 9 está en los $77,000, tienes el promedio del 21 ya por debajo del 34. Esto es debilidad, debilidad, debilidad. El hecho que esté cerrando varias, 2 semanas, 1, 2 por abajo del promedio del 100 y ahora unas por arriba del promedio del 100, te debería enseñar lo artificial que es este mercado. No son ustedes los inversores que están decidiendo hacer esta trampa para todo el mundo para que nadie sepa qué es lo que va a pasar. Es literalmente el mercado el que dicta los movimientos y después lo justifican. Entonces, este juego pendejito, normalmente, una vez más, ¿qué pasó en los aranceles en Bitcoin? Esto, antes del subidón. ¿Qué pasó antes de las caidotas? Esto. ¿Qué pasó antes de las caidotas? Esto. Y una vez más, no, por eso es lo que les digo, no tienes que caer fuerte, tienes que simplemente llevarte este mínimo para validar lo que te estoy diciendo. Eso te daría el movimiento a la alza de no ser gigantesco y empezar a cerrar debajo del 58 y quedarse aquí, aquí, aquí. Si no puedes pasar el 58, los $58,000, entonces vamos a ver más downside, ¿ok? Pero por ahora está aguantando toda esta zona. En la de 2 semanas, si les pongo el HPDR, esto fue lo que guió varios de mis trades. Estás en el 61.8% y estás rechazando justo en los 72,487. Esta fue la zona que yo usé para mi short hoy en la mañana. ¿Fue esa o...? Espérame. Bueno, ahorita se los enseño, da igual. Tienes promedios bajando y estás en zona bajista. ¿Estás en extremos? No. El 88.3%, que normalmente suele ser un extremo bastante ridículo, está en los 55,300. Y es, una vez más, agregando un poco de confluencia a esa zona. El 78.6%, esta vez la va a cerrar esta semana, ¿eh? Está aquí abajo en los 61,700. Pero si quieres que esto suba, quieres definitivamente perder este mínimo. Eso es lo que hace técnicamente que todo el mundo se cague en los pantalones. Semanal, habías tenido volatilidad expandiendo ante la caída y ahora contracción ante esta consolidación de lado. Esta fue la que guió todos mis trades. Aquí están. El promedio, la media del HPDR, tu promedio del 9 que está acá, está jugando este ranguito chiquito. De poder romper los $72,000, vas a venir muy probablemente a los 78 y de ahí puedes pelearte que tal vez a los 85, pero paso a paso. De no ser así, primera zona por abajo 63, después el 50% en los 60 y el 61.8%, que es la zona de breakdown donde tienes más probabilidad de rebotar, está en los $56,000. Una vez más, agregando un poco de confluencia a mi propia creencia, ¿no? 5 días, mis hermanos, tenemos volatilidad cayendo con muchísima fuerza, preparando un movimiento potente al dente, estando por arriba de los 71,100. Esta vela va a cerrar en 3 días. Deberías de poder venir al promedio del 21 en los 75, tal vez si rompes los 75, a la parte alta de la zona azul en los 80. Y ahí es donde esperarías un gran rechazo si es que no te has llevado este mínimo. Y esto es, una vez más, el juego de qué pasa primero. Si vienes acá arriba corto, si vienes acá abajo long. Y es por eso que no quieres adivinar qué vergas va a pasar. En la diaria tienes volatilidad expandiendo ante este subidongo, pero ha estado un poco contrayendo, subiendo, contrayendo, subiendo. Tu zona más probable de pegar son los 74,800 y este promedio del 100 puede que no lo toques. Y acá es donde puedes encontrar el rechazo con un alto más bajo que este, que obviamente no es el sabor de Bitcoin en todo, pero también no lo hace todo el tiempo. Y aquí podrías ver ese rechazo, continuar a la baja. Puedes ver el pompazo hasta los 78 en el 78.6% y virarte a la baja. Cualquiera de estas cosas. Por ahora, no hay nada que nos diga que vamos a ir a altos históricos todavía, que ya vimos el fondo, que Scottie Pippen estaba en lo correcto, que sus sueños con Satoshi, ¿no? Luego tienes la de 12 horas, puedes ver que el movimiento a la alza en el 88.3%, una vez más, una zona bastante fuerte para vencer cuando estás hablando del HPDR en esto. Estos son trades extremos, esto es algo que nadie esperaría, el 88.3% es el extremo de lo que se espera y está un poco arriba de esto, eso tiene sentido. 8 horas, un poco de lo mismo, y pueden darse cuenta justamente, esta zona es la trampa por acá.
Vamos a ver si se da y una vez más esperar. ¿Cuándo vas a entrar en un trade? Cuando vengas de vuelta a, bueno, en realidad era aquí el long o aquí abajo en los 69,200. Y es algo así de fácil. La de 4 horas había estado con volatilidad expandiendo a la alza en este movimiento. Puedes ver que el 88.3 nos rechazó, pero en la de 4 horas sí puedes llegar más extremos. Tienes más probabilidades de venir al 97.5% y eso está en los $75,000. Solamente para que preparen todo, estén listos para este tipo de escenarios. Se pueden dar sin problema alguno. Y una vez más, estamos aquí reaccionando. Es lo que quiero que se les quede grabado todo el tiempo, por favor. Que estamos reaccionando, no estamos adivinando. Y eso es lo que nos hace buenos a esto. Vale, vamos a empezar con todo esto, mis estimados. Vamos, MicroStrategy. Who wants to do MicroStrategy? Let me do some strategy here. Do it up. Let me find out. There it is. Perfect. Sweet. Let's see if this is insanely back or not. See if Sailor, Michaels, all rich. Because it's been just down only this chart. It's been absolutely terrible. This Alexa, my sister brought, just turned on, so it's listening to me. I had to unplug it. You never know. Let's see here. Okay, perfect. Let's start on the monthly. So, Sorry to interrupt you, but you know, Amazon actually had to pay a fine to the FCC because the Alexas were caught spying on people. yeah, it just randomly turned its blue light on. And worst case is it just starts talking to me. So annoying. But yeah, I'm not even surprised about that. I mean, people just leave them on, and they're always turned on. So why not just spy on people? And then people are like, I just talked about this 5 minutes ago. How did I get an ad? Yeah, honestly. And why wouldn't you use that if every single person uses it and just keeps it in the room and then talks about anything? Yeah, they made like almost $5 billion and then paid 25 million in fines. So Yeah. that's like ad revenue in one day. Yeah, literally. But with strategy, right? It's literally been, let's count this one. So 3, 6, 7, 8 months of just straight down only. Wow, absolutely terrible. And this just plays on to the idea that even if you had 8 months of straight down only, it doesn't mean this is just going to magically pop, go up, or break that trend. This is trend. This is just going down. Now you are in a bounce zone via just that monthly EMA 100. But the really target, in my opinion, has been achieved. It could go up slightly higher to the monthly 5. But the issue is you really wouldn't want to see, really, in my opinion, price reclaiming this 135.50 region, 135.56 specifically. This is a big zone. You did see a major bullzuka move up once you actually got back above this region. Granted, you were above the moving averages, but still, just viewing the meme lines here, you would be wanting to watch this zone carefully because this was really the last zone you got chop congestion before, or chop consolidation before breaking out to new highs. For me, if you end up really reclaiming $135.56, that'll be the first big sign that this is going to start moving up and actually retesting the moving averages. First one obviously will be a monthly 5. When you have 8 months of down only and you've only been rejecting the monthly 5 pretty dramatically, and then you've yet to test it in multiple months, it's going to be your next objective. And then obviously getting back above that zone, you'll retest your monthly 9. Something to note is since the major breakdown back in October, you're yet to even test a monthly 9. So meaning if you come all the way up to like the 190s, 199 maybe even on that high to 200 psychological number on strategy, that still could result into nothing, leading to just another move down. I mean, you're yet to even retest the monthly 9. That just shows the weakness, the fact that you've been just literally rejecting the monthly 5.
Now, obviously, you can see the hopium is going to be price divergence. We're going to start trend shifting to the upside, similar to what we're already hearing with Bitcoin. But again, it's really hard to say that when macro trend is down, 8 months of down only, and you even see here, you have hit the target around that 135.56, which does line up with the biweekly EMA 5. The monthly 5s are a big spot. We're looking at the bi-weekly EMA 5 as well. You do see you still have a technical target down to that bi-weekly SMA 200 at 91.12. And it is moving up every bi-weekly candle closure incoming in 2 days. But still, this is telling you a range is opened up here. And are you now just retesting and putting in a bearish retest right at that 135 zone? Next target will be that $91. Now, yes, last time you had this new range open up was, right here in the beginning of February. But you do see you got some chop leading to another reclaim and a loss. That's why you still need to be watching that 135. Because if you end up moving down and rejecting from here, this will just be the next bi-weekly lower high. While the trap will be we're putting in price divergence, maybe forming an uptrend. But again, very hard to say that when you're just literally going down only and entering into a zone that's already given you chop before. So here chop makes absolute sense. But still, under 135.56, you are more likely to break down towards $90 from this point. Oops. Which is important because, I mean, that's still saying strategy at this point has about a 32% range minimum just to that bi-weekly SMA 200. I mean, wasn't even measuring to $80. The whole range itself is about 40%. Now, let's see if we how the bi-weekly is looking on the HPDR. You do see you still are in breakdown, testing the 50%. Median is at 162. Very, near that 142 region, which is that bi-weekly 9. But again, just the perspective is still very weak. And you do notice you've been in this bi-weekly breakdown since October, right here. Where was it? No, actually September. You just rejected it in October, but you've been in it since really since August, honestly. That's when you entered into it. So even throughout here, there's just no difference. You're still within a breakdown on the bi-weekly. You are opening up a new range. This new range is currently rejecting you, and you still have a target down to that $91. So not really actually looking the best for Michael. All right, that's his name, Michael Saylor. Yeah, I'm having a brain fart there, but yeah, Saylor Michael. Which he posted an AI video today, him slapping bears. So he's most likely buying somewhere around here. And knowing somewhere on Bitcoin, and knowing him, he's probably going to buy at the Pico top of whichever local top that is. And even look at this this weekly here, testing that median, which is interesting because you really have been getting big moves off the weekly median. Here you got a move in October, another one in January, your most recent one in March, and here's one now in April. And it's interesting to see because actually the weekly is giving you a volatility setup, curving down, but still actually firing off. It's still firing off, essentially still an expansion. You press the bottom 38.2%, but after that weekly candle closure, you got to move up, just kind of solidifying. Is this just another weekly lower high and a series of lower highs while also retesting the breakdown zone? So actually, strategy looks like an easy short here, in my opinion. And as long as you stay under 135.56, you are going to get a move back to around $90 to $80. So that's an easy perspective. Weekly HPDR is confirming that. And also you have a volatility setup firing off. Very hard to be a bull here. We'll keep going. I mean, let's see the monthly. Yeah, kind of in no man's land. But once you take this monthly EMA 100 out, look at the big drop down. It's all the way down to $65. At least confluence to our $80 region. We did have a quarterly. Oh, so is this just a quarterly
retest, right? If we actually start moving up past 135.56, you are an HBDR breakdown with the bottom 38.2% right at 150 essentially. Interesting to see that lined up with the quarterly EMA 34, but then also the 21, kind of just showing you maybe you are just in a quarterly range here, just per the moving averages. Lost it. Again, really damning chart. Really just shows that even if this starts moving up, you're literally getting the same setup that you had here, which 21 held its support. Okay, you lost the 34 here, so slightly different, but still under the 21 just led you down. Let's see if actually if we have another one. No, we do not. Yeah, no, we do not. Usually strategy ends up just losing the 34, it seems. But still pretty damning. I mean, when was the last time you were in a HBDR breakdown in the quarterly? Here's your breakout. Nice. It's going to break down because we are in a breakdown currently. Here was one, retested the bottom 38.2%. And then ended up going down 62% on that 38.2% retest. So that's interesting. That's the most recent one. Other than now, currently. So actually, really, strategy is looking very cooked to me. You even have volatility contracting just from that high, essentially the extremes, not the 100%, but in the extreme zone. Yeah, really hard to be an investor in this chart. Look at that weekly SMA 200 just lost. This is actually looking like one of the worst charts, honestly. This really could be just an easy short now that I'm seeing it. I will immediately go check our ETA shorts. I think we already have a strategy short from this region and here. But if not, I'm definitely going to post that because it could literally just be this easy, honestly. And then, as long as you don't get any manual closures above 135.56, like on a daily, you don't get any closures above, you're good to short this. Yes, it seems like a wide stop until this does start expanding from this zone. You can move risk, and then you have a free trade once you really start taking out that 116. So that's kind of the idea. And if the daily starts reclaiming, you can just cut the trade. Most likely then a retest back up. So it seems like a pretty easy trade to manage in this region. And the thing with strategy is you get these these new ranges essentially. You retest and then you just start breaking down. It's kind of what I've noticed. Loss, retest, and you just start breaking down. Let me clean this up here. So just seems like an easy short. But in summary, 135.56 is a big spot for strategy. You're not really allowed to become bullish in this region. And to me, it seems more likely this is just bearish retest, trapping ANSI bulls that really want a bullzuka move on strategy. But in my opinion, this is just going to lead to most likely consolidation, channel, and then breakdown. And even if you move up a little bit more, couldn't you argue this is just forming some kind of head and shoulders here, right at the loss of major support that really was the big zone that sparked the big bull move in 2024? Now you're getting potentially the opposite end of that, while also really testing this region. Not even surprised I don't have a meme line here. Let's draw a new meme line on my chart. And now what you're really seeing is, well, you're actually just simply rejecting the cycle high. See, now you're just basically in the environment here, which rejected currently where you're at, 131, and that led you down all the way to like $13.
So that just really is a good way to end this chart. This is why reclaiming that 135.56 spot is going to be very important. You don't want to enter this range. And even more so, you don't want, like, at minimum to go back down to 80 bucks. That's like 38%. And you can see strategy can absolutely do it fast. It went from 1 week up to 130s, and then in 2.5 weeks, you're all the way back down to 70s. So you have to be watching very carefully here in these regions, specifically when you have volatility setups firing off. You're already losing that weekly SMA 200, which ultimately means this is a dead chart in investing. Don't really like to invest once you lose a weekly SMA 200, because you can just see for yourself. It just either means a long form consolidation. This was 420 days before you got something. Or you just end up going down from the loss of the weekly SMA 200. You end up going down another 45%, more immediate 25%. Versus, like, once you get back above, you generally do just start moving up, moving up, moving up, moving up. Like, if every time, let's say, strategy reclaimed a weekly SMA 200 and you invested, versus just investing in like a bear market, let's see kind of where you would have bought in, right? So here was the reclaim. Here was a reclaim slight trap, but reclaim, reclaim. Almost done. Not that much data on this chart. Well, there is a lot of data actually, but with the SMA 200 and it reclaiming, not too many. And so you can see, I mean, most of these times buying in investing terms was a good time. I mean, you bought here at $4, $6, 15, 35, 36, and that's it. So, right, this probably isn't the most optimal place to invest. And we can just say, really, as long as you're under the weekly SMA 200, it is looking very damning for strategy. Quarterly is literally in a breakdown, and you need to be watching very carefully for perhaps a move at the end of April, targeting down to $80 to $91. I'll go to the daily really fast. We really just talked about the higher time frames. Can't imagine anything's really different. So daily EMA 34 retest to rejection. Okay, not bad. Check the HPDR here. Maybe a failed breakdown. So you know now if dailies close under 130, basically becomes a failed breakdown in my opinion. 130 flat. You had a breakout. I said failed breakdown. You mean failed breakout, because it seemed like an HPDR breakout here. Well, no, in 3 hours, 47 minutes. At 12 hours, still telling you that as well. And 12 hour looks like it's potentially just putting in the bearish retest, the loss of 135.50. Not getting much. So what about the hourly? An hourly is already showing weakness in the extreme zone, despite even this move down. Take the rainbow chart off. You do see her losing the hourly EMA 100. Yes, you've rallied up, but at this point, you just need to essentially get back above 131. That'll be good. You'll be back within this range. Maybe get a move back to 135. Here, you are starting to slowly see bears take control. You've seen the hourly EMA 100 be a nice spot for moves up or down. Granted, as long as you're not chopping. And so this isn't the best sign on lower time frames if you're trying to be like a Uber bull here. Confluence on the 4 hour, maybe this being a failed breakout, just simply getting a 4 hour buy trigger, falling back within the moving averages. Anything else? Ooh, and 2-day, just retesting the 2-day 9, which we just simply know this had a silver cross a long time ago on the 2-day. So just another silver cross retest. Pretty damning stuff on this chart. Seems like just strategy is just the easy short, honestly.
Now, 3-day volatility did give you, oh no, almost gave you a setup here. Still in contraction slightly. But really, this is a good way to end it. I mean, you just now, it looks to me like this move that we've gotten on strategy just put in a massive bearish retest. Something that you've kind of been doing before getting a breakdown, like here, retest, and then you break down. I guess here you didn't fully retest. Here you retested the mean line. And you even did basically retest the 38.2% here. So yeah, I mean, in summary, again, as long as you're under 135.56, you're massively bearish. And it looks like strategy is bearish retesting the 2021 market cycle high, which is very interesting to me because it seems like that's a big spot we should be watching. And really, even HPDR is saying we are in breakdown. This is a bearish retest. Quarterly is in a breakdown, all while potentially monthly is in no man's land. But the monthly is still saying here, this is resistance. You've lost it, rejected. Are you going to reject here? All while this was support going into the Bullzuka move. So really, you can just see it's just quite the opposite. This was holding, and this is rejecting. What was the outcome here? Up. The outcome here is going to be down. So just be fully aware of that. Under 135.56 means that this is going to break down towards $81, in my opinion. And if you do start maybe getting back above the daily EMA 34, that'll be your first big sign of maybe a bigger move out of here. But until then, this looks like a fresh breakdown. It looks like tonight you'll get a rally up to maybe that 130, the 2021 cycle high, and then breakdown. I'd be looking for maybe a breakdown towards the end of April, perhaps maybe the middle, like the 20th. No, like at the middle, 15th to like the 20th. But yeah, pretty bad chart, honestly. Bulls need to really just like Bullzuka move out of here, hit 169s and keep moving up, or this is going to break down and actually lose the 100 pretty easily, actually. That's a great number. 169, huh? 169. Yeah, clearly. Perfecto. Well, thank you so much, dude. Much appreciated. We're going to do Tesla, and then I sent you the other ones on the group chat. Oh, perfect. Let us do this bullshit. Thank you. Y para todos en el chat, en putiza. Ahora sí que, discúlpenme, tenía que sacarme todo esto en la mañana. Pueden ver que traía el trauma de antes con el cabrón que literalmente me dejó parado por 3 meses con el otro proyecto, ¿no? Entonces tengo que decir que se sintió rico. Y yo sé que enojarte no es bueno, etcétera, pero hay veces que tienes resentimientos de otro tiempo donde tienes que encontrarlos, sacarlos. Y listo, es que tan rápido te recuperas. No te dicen, no sientas sentimientos, no te pongas triste, no, si alguien se muere instantáneamente, no voltees y te pongas feliz. No, tienes que lidiar con el problema, si no, nunca lo vas a sacar. Y yo ya lo saqué. Gracias por aguantarlo. Se aprecia, se aprecia, se aprecia, se aprecia, ¿ok? Tiene que, así funciona este pedo. Así que me gustaría ser... tener que mantener cierta imagen, ¿no? Como de, güey, ve qué buen tipo soy. Pero no, lo que ven es lo que es. Entonces, para mí es más importante ser auténtico en mí, para mí, y es lo que estoy haciendo. Vale, vámonos con MicroStrategy. Damas y caballeros, habíamos hecho el análisis antes de esto. Buena zona de compra, justamente estos 104, para inversión a largo plazo, por supuesto. Y les había dicho cortos, donde una vez que lleguemos acá, rechazar o... vender si compraste esto acá, que les dejé un post en Discord y están algo arriba, ¿no? De esta vela. Ahorita están 8% arriba, llegaron a estar 12% arriba y puede estar casi 15% arriba. Si es lo que estás buscando hacer, ¿no? En eso. Pero por ahora, ¿qué es lo que estás viendo? Una simple tendencia bajista en la diaria. Voy rápido a la trimestral. La trimestral nos pone fácilmente todo esto. El fondo fue 22 meses después del tope en MicroStrategy la última vez. Esto quiere decir que topamos en enero del 2021 y el fondo literalmente ocurrió en enero del 2023. 22 meses son casi 2 años, ¿ok?
Tocaste tope acá en octubre del 2024. ¿Dónde está octubre del 2025? Es un año. Y octubre del 2026 serían 2 años para que se fuera a repetir esto, que sería básicamente acá, ¿no? El fondo que habíamos analizado y la razón por la que decimos que esta es una buena zona de compra o de interés, aunque, por supuesto, técnicamente puedes tranquilamente venir a estos 65, que se me haría una bestialidad de oportunidad. Porque si tienes un rebote en Bitcoin grande, esta madre hace múltiples X, pero que no te dé FOMO, que no te dé FOMO. Si fuera yo entre a comprar Bitcoin o Strategy, yo preferiría comprar Strategy. Porque tiene más hype el nonsense, lo que no tiene sentido que lo que tiene sentido, ¿no? Entonces, con eso en mente, ¿por qué les pongo que esta zona es interesante para comprar? Déjenme borro mis dibujitos de Picasso. Oye, qué bonitos están. No voy a quitar esta línea, la voy a dejar ahí. Pueden ver que hemos tenido un retroceso bastante importante en Strategy. Hemos visto que desde el tope a donde estamos, bueno, a donde llegamos, un 80%. A donde estás ahorita, estás menos 76%. En el último ciclo, ¿qué es lo que vimos? Vimos un fondo en el 88%. Por eso, tiene que haber algo muy extremo que ocurra para llevarte esto. Una vez más, 88%. Y recuerda, esta vez Bitcoin no bajó lo que bajó en ese ciclo, hasta ahorita. Y ya viste un 80%, un 88% te pone en, ¡tarán!, en los 64, y por eso tengo esta línea. Además de que es gran soporte, hiciste un SFP hasta en el 2000, ¿no? Cuando Strategy se dedicaba completamente a otra cosa. Puedes ver que justamente esta fue tu zona de rechazo. Y esta es la zona donde esperarías que, puta, si fuera a caer hasta acá, encontraras ese fondo en esta zona. Ahora, la última vez que hizo esto, en el 2022-23, lo que quiero traer su atención a es esto. Bitcoin cae acá en abril, ¿no? Del 2022, que fue donde les dije, de ese fondo al que sigue, cayó solamente, ¿cuánto fue? Como 13%, ¿no? Voy a poner el imán para poder marcar esto bien y llevarlos al fondo de acá. Solamente cayó 1.4% más de donde ya había caído en abril. Y es justamente lo que les quiero ilustrar, que eso podría literalmente ser, esta zona podría ser ese fondo que encontraron. Ahora, Strategy está haciendo lo mismo que Bitcoin. Estos bajos son más bajos que este. Por lo que, una vez más, si Bitcoin va a tener un nuevo mínimo, podrías ver Strategy hacer esto y de ahí rebotar, ¿no? Que es la idea de donde viene esto. Ahora, esto es para invertir, no para aquellos que buscan hacer un trade. Sería demasiado, ¿ok? Entonces, con eso en mente, voy a borrar ya mis pendejas notas, nadie las necesita. Y vámonos a analizar esto mensualmente hablando, donde puedes ver toda la debilidad en esto. El promedio del 9, que es el azul, está por debajo del 21, ahora del 34. Debilidad es el nombre del juego en este momento, pero el promedio del 100 nos está aguantando. En el último ciclo caímos del promedio del 100 en Strategy y esta caída nos llevó, ¿cuánto por ciento abajo? 50% abajo del promedio del 100. 50% abajo del promedio del 100 acá está más o menos por acá en los $50. Para que lo vean, el promedio del 100 no lo... quito el imán. Es más o menos por acá en los $60. Esa sería la opción de máxima oportunidad. Ahora, eso se daría si tienes un mercado bajista normal y el fondo sí es octubre del 2026. Es mi opinión. Que si ves el mercado normal bajista, esto continúa y a fin de todo esto, Bitcoin continúa para abajo, etcétera. Y en el 2020, finales del 2026 estarás por acá y aquí es donde querrás acumular Strategy, ¿no? Adecuadamente. Pero ya de aquí, solamente hagamos un ejercicio rápido. ¿Cuánto nos tomaría de aquí a regresar a retestear altos? Harías un 3X, nada mal de donde estás. Obviamente, si lo agarras acá, estás haciendo una cantidad estúpida de dinero, pero las probabilidades siento que no están a nuestro favor acá. Pero técnicamente hablando, volteando a ver esta tabla, el pedo es, tienes este mínimo que es más bajo que este y parece que estás en una ligera tendencia alcista. Para ilustrarlo, aquí lo tienes. Puedes ver cómo es
un poco viene de abajo y pasa por arriba, ¿no? Que es, una vez más, lo que está aguantando Bitcoin. Siempre y cuando y el patrón de Bitcoin continúe, deberías de exactamente ver lo que viste. Pero, una vez más, tal cual como Bitcoin, solamente tienes que llevarte esta zona en los $100 para hacerlo creer que esto va a ir a los 60 y que todo el mundo se espere, ¿no? O sea, siempre tienes que pensar cuál es la trampa para atraer a la gente a meterla a que se equivoque. Y es, ves que rebota, rechaza, cae, y una vez que te llevas estos mínimos, ¿cuál es el siguiente nivel técnico? 65. Entonces todo el mundo acá, genios, van a decir, güey, pues voy a vender y voy a comprar 50% más barato. Y no te lo da. Es por eso que este ciclo está jugando un jueguito bastante pendejo. Pero, por ahora, mensual, ¿qué es lo que tienes? Alto, alto más bajo, bajo, bajos mucho más bajos, y eso continúa. Todavía no hay nada que te diga que este fue el fondo. ¿Cómo podrías saber que este fue el fondo? Si puedes ver el precio reventar esta vela. Revientas esta vela y cierras por acá, esto podría empezar a parecer un fondo. Pero primero tiene que pasar lo que va a pasar en Bitcoin, ¿ok? Y todavía no ocurre dicho acontecimiento, brother. Y puede que no ocurra, pero yo no estoy contando en eso. Yo cuento que todavía nos queda tal vez un movimiento más. ¿Por qué? Simplemente por donde estamos parados en todo. Las noticias. No me han dado una noticia. Noticias sí me han dado de fondo, ¿eh? Lo han hecho. Pero los están precalentando porque una noticia de fondo viene acompañada de un movimiento que parece ser el fin del mundo en el precio. Y no has visto el movimiento que parece ser el fin del mundo en el precio, ¿sí o no? O sea, viste las malas noticias, la guerra nuclear contra Irán y la verga. Pero hubo un movimiento que te dijera, güey, esto se va a ir al pito en lo que eso pasaba. No, todo se detuvo aquí arribita. Es por eso que esto puede jugar diferente a los ciclos de 4 años en sí, aunque sean los mismos estilos de caída. Si vas a tener un ciclo de 4 años algo modificado y vas a tener un pompazo para después continuar cayendo, lo que sería diferente simplemente sería lo siguiente, que en vez de caer rápidamente a donde tienes que caer, ¿no? Lo que haga es esto es lo que sería diferente, ¿ok? En el ciclo. 2 semanas tienes volatilidad contrayendo, tienes un cruce plateado a la baja. ¿Qué te dice un cruce plateado a la baja? Oportunidad de corto, ¿dónde? 150. 150 en strategy tienes un corto. Pero va a ser algo, te va a espantar porque, ve, tienes la directriz bajista que no puede ser superada. Güey, no puedes ni superar el pinche promedio del 5, pero no has tocado el promedio del 9 desde septiembre del 2025. Ya va un rato. Entonces me sorprendería ver a Strategy venir a los 150, tal vez mi línea acá, justo como dice Alex, en los 169 para rechazar y hacer esto. Eso sería el movimiento letal. Eso sería correcto. Si yo hubiera comprado Strategy, yo esperaría ver si le pego a los 169, ¿no? Si compramos en cualquiera de estas zonas, y ahí salirme, porque definitivamente todavía no acaba lo que sigue, pero también, una vez más, es algo que queremos seguir monitoreando. El promedio del 9 es simplemente la base más sencilla para poder hacerle corto, sobre todo viendo lo que en 2 semanas tienes un cruce plateado a la baja. La última vez que tuviste eso, ¿cuándo fue y qué tan lejos del fondo estabas? Cruce plateado a la baja, tal cual, se dio en esta vela, quiero que lo veas. ¿Ok? Esta vela. Y esta vela, ¿qué tan lejos del fondo estaba? Hay veces, y esto es lo que les digo, tienes que aprender qué es lo que hace cada precio. Bajó 8% más del cruce plateado. Cruce plateado se dio acá y ya tienes esto aquí a la baja. Puede que lo hayas visto. Puede que Strategy te haya dado ya el fondo justamente acá. Cualquier retesteo, por eso para mí cualquier retesteo de esta zona suena interesante para mí. Y me sigue llamando la atención esto, donde el precio Strategy, una vez que tiene su derrame, está ya muy cerca del fondo y simplemente se queda ahí un rato para que te canses. Semanal, ¿qué tenemos? Obviamente tienes un cruce mega plateado por acá, todos los rechazos del promedio de 9 deliciosos, y es por eso que yo diría, güey, espérate tantito a ver cómo nos va con la de 2 semanas
esa es la que nos dice oficialmente qué pedo. Voy a ver acá donde tuvimos nuestro cruce plateado. Antes, fondo, no fondo, porque este fue el fondo. Puedes argumentar que los dos, ¿no? Aquí. Ahí lo tienes. Tu cruce plateado, ¿dónde ocurre? Acá. ¿Y eso cuántas sesiones son? Enero del 2022 y fondo mayo. Enero, febrero, marzo, abril, mayo. 4 meses después. ¿Cuándo tienes este cruce plateado a la baja? Noviembre del 2025, diciembre, enero, febrero, marzo. Esta vez es febrero, marzo no ha tocado fondo. Y es por eso que tiene la posibilidad, una vez más, de venir a esta zona, llevárselo por nada. Y esta tabla tiene la historia de esta tabla, tíos, es buena, porque es muy diferente a las demás que vemos en cripto. Por más que lo queramos relacionar uno a uno con cripto, ¿no? Esta tabla tiene, y te cuento una historia diferente a todo lo demás, donde MicroStrategy o Strategy mueve primero, va a extremos, se queda en extremos en lo que todo lo demás baja, y ahí es donde Strategy revienta la alza, eventualmente. Y Strategy revienta la alza después de que Bitcoin revienta la alza, que es interesante. Entonces, tendríamos que esperar a ver que Bitcoin reviente a la alza para decir, ok, Strategy estaría después reventando a la alza y por eso no te debe dar FOMO este trade. Para nada. Te daría hasta tiempo. Y acá es donde ya pongo el HPDR para darnos cuenta de esto. Tienes un rechazo de la media acá, tu 61.8% está acá. Y cuando volteamos a ver la tabla en la semanal, hemos tocado fondo acá en el 95%. El 95% una vez más está en 65%, pero atención, está subiendo y estás escalonando arriba en el HPDR. Tienes el 95, tienes el 88, ¿y qué sigue el 88? El 76 en los $100. No sería elegante, aunque ya tocaste el 76 acá, ¿eh? Y ahora el 61.8% que está acá, todavía no. Entonces puede ser o 112 o 100, donde se ve interesante la cosa para Strategy y para todos ustedes. Vamos a ver cómo se vería aquí. Ese sería el 95%. La última vela acá tocó el 97% y no ha regresado. Entonces, tu 95% una vez más está en 95, $96, muy cerca de la zona que te estoy diciendo. Te está rechazando tu promedio el 34, el 61.8%. Vas para abajo cayendo. La media te está aguantando. ¿Qué tienes que perder para bajar más? $126. Una vez que pierdas 126, tienes una alta probabilidad de venir a los 117. No aguantan los 117 y 112 se vuelven una realidad. Y de ahí, el 88.3% está en el 105 y el extremo de extremos en el 96. Y acá puedes jugártela. ¿Qué crees que va a pasar? Que Strategy, Bitcoin y todo van a ser un mínimo mucho más bajo ahorita y va a jugar como un mercado bajista normal. Si esa es tu tesis, lo único que tienes que hacer es esperar. Esperar, porque después en el año, en octubre, Strategy debería, si se comporta idéntico, estar por acá más o menos y ya de aquí rebotar, eventualmente. Y si no crees eso y crees que va a haber un rebote importante en Bitcoin, etcétera, y este fue el fondo, ¿no? O un fondo similar, eso quiere decir que vas a tener una oportunidad de hacer 2 trades, bueno, 3 trades en Strategy. La subida, la bajada y la siguiente subida. Que sería para mí me emociona muchísimo el poder ver que las tablas pueden darnos este tipo de acción. ¿Por qué? El mercado bajista en sí como tal es aburridísimo. Por más que estemos siendo cortos y todo, hay muchos periodos de volatilidad nula donde las velas miden menos que el pene de un asiático, o sea, 0.5 centímetros, ¿no? Y eso quiere decir que no se está moviendo el precio y eso es aburrido. Pero cuando tienes un mercado volátil, cuando no todo lo que te dicen todos los inversores, no, es que la incertidumbre, tío, está en altos históricos. No sé por qué todas mis impresiones son de españoles, lo siento, no es que esté copiándole un español, simplemente es mi alter ego por alguna razón. Entonces, en lo que todos están preocupados diciendo, güey, es que esto es bajista y nos vamos a ir para abajo y es la incertidumbre, güey, dame incertidumbre, cabrón, entonces, porque nos hace
de un mercado mucho más volátil, más divertido, diferentes movimientos, cogiéndose a gente de arriba para abajo, y eso nos da a nosotros oportunidad acá, porque simplemente, ¿qué estamos haciendo? Reaccionando a las cogidas, ¿no? Es todo lo que estamos haciendo. Entonces, para strategy, trayéndolos a la diaria, el promedio del 34, excelente zona de corto. Veniste acá al promedio del 55 la última vez. Lo que yo esperaría es, a ver, es lo siguiente. Uy, vean esto. Bueno, tienes ese y acá tienes este. ¿Pondría así o así? No, güey, esto es así. Ok, tiene más sentido. Y tienes tu rechazo por acá. Una vez que salgas de este triangulito, ahora el objetivo de esto, ¿quieren hacer algo técnico? Simplemente agarras esto de la abierta a donde crees que va esta mamada. Ponte tú. No quiero poner un template. ¿Qué tipo de rebote nos puede dar strategy? Porque esto es más como para medir para arriba que para abajo. Porque si esto lo fueras a romper y te fueras para abajo, mámate esto. El objetivo estaría en $15. ¿Alguien cree que strategy se va a ir a $15? Aparte de Andrew Tate, probablemente. Esto pasa si Bitcoin se va a 20,000. Pero digamos que revientas esta parte. Te llevaría justamente a esta zona, a la zona de los 230, 240, y ahí es donde puedes encontrar el siguiente rechazo para el mercado bajista, que sería divertido. O no te tiene que rechazar, ¿eh? Este es un movimiento medido, simplemente sugiriendo 241 a la alza o básicamente $13 a la baja, cualquiera de los dos. E interesante que, bueno, este fondo de acá es el del 2022. Interesante porque acabo de poner esta línea. Entonces, ¿qué esperarías? Yo pondría esto en la semanal, ¿no? Digo, en la de 2 semanas, para verlo más sencillo. Y si estoy acá, perdiendo el promedio del 100, toda esta acción, el promedio del 100 es el rojo, y estoy viendo que tengo mi cruce plateado, que normalmente me ha indicado que estoy en el fondo, cerca del fondo, y voy a ver el promedio del 9 acá, aquí es donde voy a ver qué está haciendo Bitcoin, en qué precio está, cómo están las noticias, porque aquí debería haber un corto. Y ese corto tal vez no te lleve tan lejos, tal cual como el de Bitcoin, pero te lleve algo por acá y te dé la oportunidad de entrar en 99, 96, 95 para poder reventar a la alza y seguir a Bitcoin. Pero aquí, una vez más, vamos a tener que seguir narrativas. Y todo esto está mal si simplemente esto se da la vuelta y agarra los 269 como resistencia, digo, como soporte, y de ahí los 169 como soporte, empieza a ver que está formando esto daría un patrón de suelo. Básicamente tienes una vela acá, tendrías que tener otra tomada de liquidez acá arriba, y eso sería suficiente para decir, ok, podemos subir. Pero por ahora seguimos esperando y esperando este corto por el promedio del 9 en la de 2 semanas con el cruce plateado a la baja y con un target. No sé qué tan realista sea. Yo no soy tan bajista como todo el mundo en este momento, porque todo el mundo está con el fin del mundo y la Gran Depresión. Yo Nelson Pastel. Eso quiere decir que yo no. Ahí está, listo. Vamos a ver Tesla a manos de el gran Mr. Farhano. Vámonos, vamos para Tesla. Listo. Give it to me, babe. What happened to the AI? And he was going to take over, and he was never going to fall again, and he was never going to drop. What happened to that? Is there a problem on my chart? On Tesla? I thought you were talking to somebody else for a second there. No. I'm talking about Tesla. I'm just wondering because everybody told me that it was impossible, that it was going to come down. It's remember? Impossible. Yeah. It's supposed to go to $500 and never lower it ever again. Especially when Elon told everyone, just hold on to your Tesla stock. That was a brilliant move so that you can absolutely buy the bottom. He loves to have you exit at the right moment. I know, but dude, I learned it 2021, 2022, right? So you're not going to play me again, Mr. Musk. I know your fucking deal. Any one of these days, he's going to tweet out saying the stock price is too high. Yeah. And then even lower, then he'll buy a bunch himself. That'd be awesome.
On the quarterly, we got momentum. We're price rejecting the 38.2% and getting a move down now, and we are right around the quarterly 90 EMA and getting a slight bounce from the area, but we do have a 61.8% chance of going down to this bottom 38.2% the loss of this median. And that is currently right around that $300 flat number. And the 21 is going to continue to rise with every single close. It's likely going to be somewhere around this zone, so maybe slightly below the 38.2%. That is going to be the area where I think you're probably going to get your major bounce from. Whether that's going to be a reversal on that is yet to be seen, but you're very likely going to get a major bounce from that 21 EMA once you finally do hit it. And see anything else here? Nope, you have a higher high, so there's no bearish divergence, and volatility is back to extreme lows. The quarterly jewel is currently on a neutral. This is likely going to flip into a sell signal, and that goes along with price coming to the bottom 38.2%. Monthly is also flipped down, entering into the bearish control zone, with volatility currently expanding from extreme lows. Monthly is giving you a fresh sell signal here on the jewel. You do have a pink over yellow cross, but this is likely going to come down and invalidate this once it drops below the yellow. And that's going to currently you do have a price hitting the almost hitting the 78.6, which is your target from losing the 38.2. Kind of front ran it by like maybe a couple of bucks. Let's see what the number is. We went to 337. Yeah, we front ran it by like $2. And 78.6 is currently at 335. So depending on how we close here, if we lose to 21, then you're probably going to come down and come back up and retest that 21, and then get a move down to once again that 335 area. And then if you can bounce from this 335 area, then maybe you can get a bigger bounce. But if you lose 335, it's probably going to dump towards somewhere around $300, maybe slightly below 300. Let's see what else there's here. There's some bearish divergence on the monthly because there's a lower high on the momentum with a higher high price. Although this is arguably played out with the move down to the 21. Next target would be this 290s area at the 55. 2A currently flipped down on momentum, getting a little tick up though, with volatility expanding still. Very close to a bearish cross here within the bullish control zone. Once that does cross down, you're probably gonna get some nice dumping action to like $300, maybe 290s. Weekly's also flipped down, getting a rejection from that moving average with volatility expanding. Plus, you have a solid loss of this 55 EMA with 2 rejections. Right now, you are hovering in between the 55 and the 100. So once you start to lose the 78.6 and this 100, that's what gives you your dump to the high to 290s to maybe the 300 zone. 5 days now starting to flip back up, getting back over the moving average. Likely going to approach the edge of the bullish control zone from here, or the bearish control zone, with volatility now going into contraction, telling you it's likely just going to be a lower high. From here, you are maybe 3 closes away from getting us over across to the downside, and they're just lining up with 38.2%. So as this moment, once you start to lose about $343, then the real dump ski is probably going to start. But as of now, you would have a target of this 78.6% after losing this 38.2, and that's currently sitting at about $330. 2 days currently also currently flipped down with volatility expanding, and 2 days currently lost sell signal, flipping into neutral. But let's see what the curvature is. Curvature is not the strongest, not the most positive. And this comes along with the loss of the 2-day 200 SMA and backtest and rejection. Daily is currently flipped up, now getting out of the bearish control zone with volatility going into contraction. Let's zoom in here. Daily jewel is still on neutral, although the curvature is more so neutral rather than upside or downside. And this previously did skip the neutral phase completely and went directly to buy, but now it is once again, now it is on neutral. And this goes along with price losing the 38.2%. If we do close below this 38.2%, this is likely going to switch into a sell signal, and then you're probably going to come down to somewhere around 320-ish bucks, 327, 328 for a little bit of a bounce, and then you're probably going to be approaching somewhere around 304 to 294 next. And 4 hours currently flipped down with volatility still expanding. 4-hour jewels now entering into the bearish control zone, and you are losing the 78.6%. Which is currently at 355. So once you start to lose 346, that really starts to move down to somewhere around 300 to 290s, like 290.
2 hours starting to reclaim the 38.2%. Momentum is starting to flip up. There's some hidden bearish divergence possible here. If you close below 345.51, that will confirm, and then that gives you that move down to around $300 to 290s. And right now, you like the odds to go a little bit higher to tag somewhere around 350 to 355, although you're not likely to get beyond 355, and likely is where you put your next lower high. Let's check the RSI. Tesla on the quarterly has bearish divergence, and this is going to be active as long as you're closing below $449.72. And your next target on that bearish divergence is going to be the simple moving average, which currently sits at about $225. That's even lower than the 290s number. Damn, that's impossible. Elon told me to hold the stock. Yeah, there's no way that he wants you to take that much of a haircut. No way. No, there is no fucking way. He's the man. He wants you to hold the bag? No. There's no way. He's not running an NFT project. He's running Tesla. Why would he do that? 54, 55%. That's more than a 50% haircut. Nah, Elon loves you guys. There's no way he would do that. And by the way, the reason why you know that we're not even close to wherever the bottom is, I haven't seen anyone telling Elon how to do his job yet. So yeah, so we're going lower. We're going way lower. Way lower. And then at the target after that, which I don't think we're going to hit, but that is going to be the bearish control zone or the neutral zone, and that currently is sitting at about $120. I don't think we're going there. But somewhere around 225 seems pretty reasonable. And volatility is right around the zone where it likes to expand from, too. Is it ending on the 6 month? No. You got a local top here on the monthly. You have hit the neutral zone. What is the simple moving average at about 393, and then the bearish control zone is at about, the neutral zone is at about 290s. So this lines up with the idea for the bounce in the 290 zone. But I guess that isn't going to be the reversal that we're looking for. 2 week currently has bearish divergence still, although arguably played out. You've gotten a pretty heavy move down since there. And the volatility is freshly expanding, though. We're going to get to that in the momentum chart. Oh, fresh silver cross on the 3-day. Local top on the 2-day. Simple moving average is at about 350, so you have hit that. Daily's putting in another drive of bullish divergence. This will confirm with any close over $348.02. So you're very close to taking that out. And if that does confirm, that'll give you a move up towards about $355, not really that much higher. And the bearish control zone, so it's a range between about that's about 357, 358. So we have a range between about 355 to 358. Not really much higher. It's like $10 up. 12 hours has hidden bearish divergence. This is going to be active as long as you're closing below 381.29, and the simple moving average is at around 355, same area that daily bullish divergence would take you to. Very likely rejects that area, and then you got to move into somewhere around 260 after that. And 4 hours about to put in a third drive of bullish divergence, and this will confirm with any close over 341.86, and then that gives us a move to about $360. So it lines up with that 355 to 358 area. Somewhere like $2 higher. And 2 hours already confirmed that 3 drives of bullish divergence gives target around 358. Nice number. It's funny how this started out being my clean chart. Now we've got lines everywhere. Yeah, I actually gave up on trying to have clean charts. It's not worth all of the hassle. No, hey, as long as you understand it and you can explain it, it's fine.
Yeah, fuck them other kids. We're Absolutely. people. And if anyone goes, oh, your chart's so dirty, fuck you. Go cry home about it. What do you want me to do? I can understand it. So on the quarterly, we got momentum currently firstly flipped down, and we have bearish divergence here because we do have higher high with a lot lower high on momentum, and this is going to be flipped down as long as you're closing below $324, about $325. Sure, we are above this area right now, but we got almost 3 months left to go for this to close, and that's an eternity in especially Tesla, which is a pretty volatile asset, and we have volatility right around the same point where it likes to expand. Once you really lose this 90 EMA, you're probably just going to dump until you hit somewhere around that 290s, 280s zone. Monthly is currently flipped down with volatility also right around the zone it likes to expand. It's going to remain flipped down as long as you're closing below $448. Wow, that's high up. 2 week is also flipped down with volatility now freshly expanding from extreme lows, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below 446. And momentum is now entering into the bearish control zone. Weekly is also flipped down, going to remain down as long as you're closing below 350. Daily is currently flipped up. It lines up with that bullish divergence that we're putting in, and it's going to remain flipped up as long as you're closing below 352. And 4 hour is close to flipping up, and it will flip up and put in bullish divergence if you close over $348, which we currently are over. So on the high time frames, this is looking like we have some more downside price action to go, and it seems like we've got quite a bit of downside price action to go with quarterly bearish divergence here, and this is very likely probably going to confirm with all of the medium-term time frames flipping down, like bleeds into this one flipping down, and that will confirm with the close below $325 basically, and you have on the monthly also starting to flip down with volatility approaching the area where it likes to start expanding from. And then you have volatility starting to expand on the 2 week with the momentum starting to flip down. On very lower time frames like the daily and lower, you do have momentum flipping up, and you do have bullish divergence, which gives you a slight bounce somewhere around like 350 to 360 bucks, although very unlikely you will get beyond that area. And also one of my meme lines is at about 360 bucks, and then by probability you're going to get that move to somewhere around 300 to like 280 from there for a slight bounce, and then maybe somewhere around that 220 to 250 zone where you're going to find your bottom possibly, which is your RSI bearish divergence. But we have to see at that point. Thank you, Senor Farjano. Much appreciated. I was looking at Meta. Meta has a little bearish retest on this. This is the November 22nd lows before the mega pump. Touched it once on April, broke it down, and now you're heading back for that BR right here. Yeah, you got like 4 points of resistance there. Yeah, you got the 34, you got the 21, and you got literally the meme line. So, and this one, so let me put the HPDR on. And the 38.2%, the lower part of it. Damn, everything's there. Yeah. The planets and the stars are aligned. Not only that, the reason why you're seeing this pump is because he announced some AI model that I don't know what. So it's just news pump. That means this is a good one. I'm actually going to play this. My invalidation, I don't think I should use this one. I think I'm just going to use, it has to be up here, but I'm just going to play it by ear on this one on the daily. I'm going to head to the eye doctor with my wife now. Do it up, son. And also the 100 on the dailies right here. At 639. 639, 640. 640. Not bad. All righty. Enjoy. Good luck with that. More than enjoy. Muchas gracias. Buenas tardes. And hasta luego, muchachos. Thank Cabrones, I mean. Adiós. Ahí lo ven, también es el promedio del 100. Bastantes cosas ahí en Meta. Vamos en putiza rápido a esto. Tesla, Elon Musk. Si no estoy incorrecto, en un segundito, déjenme ver porque Elon Musk, un segundo, déjenme solamente confirmo esto.
No lo voy a encontrar ahorita. Ah, aquí está. Vamos a ver. Güey, qué conspiranoico soy, ¿no? Elon Musk te dijo el 4 de abril que deberías de mantener tu posición en Tesla, ¿no? Nada fuera de lo normal. Uh, bueno, lo dijo el 4 de abril, lo dijo hace bastante más. Lo dijo cuando estaban aquí arriba, que les dije, les están vendiendo el tope. Pero qué locura que un multibillonario engañe a la gente para que se quede con su posición en su compañía. ¿Esto es un proyecto NFT o esto es Tesla? ¿Cuál de los dos es? Yo, como un gran estafador profesional que estafo a todo el mundo con todos mis NFTs de $100, no, hombre, no, hombre, esto no es nada comparado con mis estafas. Así que bien por Elon, bien por Elon. Ahora, esta directriz bajista continúa, no sé si sea bastante obvio, ¿no? Y está fuerte. Ahora, esto puede tener tu rechazo. Puedes ver todas las zonas de confluencia y cuál es la zona de breakdown. Ya tuviste el retesteo bajista ahí de la línea amarilla. ¿Cuál es lo que seguiría acá? Básicamente cualquier oportunidad al promedio del 34 o tal vez al 21. Y es más, ya te estás cayendo de mi no. Estos son los famosos 369. Y aparte tienes el promedio del 21 diario cayendo por acá. Si alguien tiene dudas, Tesla definitivamente va a caer, ¿ok? Tienes volatilidad expandiendo ante la caída. Puedes ver esta vela roja, le está sirviendo delicioso para todos ustedes. Y pues continúa en el mismo movimiento, tíos. Esto no tiene nada de extraordinario. Tesla por primera vez su cash flow se va a volver negativo otra vez en no sé cuántos años. Y una vez más, ¿por qué? Shock deflacionario. Precios suben para ellos y ellos tienen que vender más barato. No tienes que ser un puto genio para saberlo. No tienes que ser Elon Musk para entenderlo. ¿Ok? Lo puede entender un pendejo estafador que vende NFTs, lo puede entender quien sea. Y lo digo porque voy a volver a vender NFTs. No los voy a vender, los voy a regalar, pero los voy a estafar de todas maneras. Ya saben cómo soy. Me despierto en la mañana, como mi cereal y pienso cómo los estafo, luego en la tarde igual y también en la noche. Entonces también les va a tocar ahí con esos NFTs gratuitos. Tesla continúa en esto. Una vez que rompas esta línea de tendencia a la baja, vas a empezar a ver a dónde va este pedo. Y para mí, Tesla no va a parar mínimo 220. Estas son en los 216, 220, pero el objetivo real que yo he tenido por no sé cuánto tiempo son los 180 y tantos, más o menos. ¿Por qué? Porque una vez más, antes de subir, ¿qué hace? ¿No? Bastante bueno, bastante bueno. Y ahora dirán, güey, ese solamente pasó una vez. Así pito, ¿no? Entonces, no, efectivamente, Tesla está haciendo lo que siempre hace, sin lugar a dudas. Para los que no aprendieron comérsela en el 2021 como yo, lo siento muchísimo que sigan ahí. Estamos contentos con nuestra venta, nuestra compra y nuestra venta, ¿no? De Tesla. Pero esto continúa la fiesta. Vamos a ver qué es lo que sigue. El nivel de los 369 va a ser el importante. Voy a ponerles la trimestral para poder entender esto de lejos. Y pueden ver perfectamente una vela de indecisión. Una vela de indecisión en el tope normalmente es y funciona como una vela topera. ¿Por qué? Porque es un beta que no es una vela topera, es una vela de indecisión, por lo que podemos ir a altos históricos. Y como pueden ver, a Tesla le gusta hacer este tipo de gatadas. Esta es una vela alcista, la de en medio. Entonces, Tesla no acaba su ciclo en un blow off top Tesla trimestral. Tesla acaba su ciclo con una vela de trampa al tope. Y adivinen qué ocurrió acá. Exactamente lo mismo. Si ponemos atención y leemos todas las historias que nos da la tabla, Dios, puedes encontrar todas estas pinches joyas enormes en esto. ¿Dónde hemos fondeado cada vez? En el promedio del 34. Pero puedes ver que hay debajo del promedio del 34 hemos encontrado, el promedio del 34 es la línea blanca que viene con la directriz alcista roja de acá abajo, ¿ok? Este promedio del 34 aguanta en cierres, pero viene y es tocado y penetrado, ¿no? Como la buena Lolita de tu escuela. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Probablemente el siguiente objetivo, tranquilo, sin tener que pensar más, son los 230, que es donde está el promedio del 34, ¿no?
No, pero Alejandro, esto es diferente, ahora es el AI y la chingada. Tienen que entender lo siguiente. Por más que sea el AI y la chingada, esta empresa va a seguir perdiendo dinero por un rato basado en lo que está pasando ahorita. Y me puedes contar todas tus chaquetas mentales y lo que te han contado, pero la realidad siempre gana. Siempre. En realidad lo que hace más fácil mi estilo de trading y mi estilo de invertir es entender la verdad contra lo que te están vendiendo. Eso es lo que para mí ha hecho toda la diferencia desde que lo aprendí, lo he mejorado y lo he probado más y más. Pueden ver que Tesla en la trimestral no perdió el promedio del 5, pero lo perdió acá. Una vez que pierdes el promedio del 5 en la trimestral, tío, es viaje gratuito para abajo. Perder 5 en la trimestral, viaje gratuito para abajo. Esta fue la única que cerró en el borde del promedio del 5, más o menos como esta, pero una vez que lo perdiste para abajo. ¿Qué pasa cuando cierras debajo del promedio del 9, que es la línea azul que está justamente enfrentándose a en los 340? Una vez que pierdes el promedio del 9 al 34, promedio del 9 al 34. No perdiste acá el promedio del 9 y acá vamos a ver cuándo, pero vas al 34. Y una vez más, ¿qué pasa cuando sigues martillando una y otra vez ese promedio? Tienes que romperlo a la baja un poco más. Y es por eso que viendo el 55, estando en estos 150, no creo que sea un objetivo realista, pero el hecho de que esto va a continuar probablemente nos dé algo así y es a lo que voy a estar pendiente. Con eso dicho, tienes volatilidad contrayendo, no nos está dando nada especial. Voy a poner el HPR rápido para ver cómo se ve esto. ¿Dónde estamos? Nos rechaza el 50%, que es esta vela. Caemos a la parte baja de la zona azul. Subimos a donde está la media en los 380. La media nos rechaza divinamente y nos está aguantando el 9. Una vez que nos llevemos el 9 para abajo, siguiente objetivo, ¡tará! La línea meme y la parte baja de la zona azul, $300. De ahí, 61.8% está en los 250. A Tesla le gusta fondear en el 100%, por cierto. El 100% está en 140. 100%, 100%. Una vez más. Ahora, ¿cómo te sientes de tener tu Tesla en este momento? ¿No? Porque recuerda, Elon es el bueno de la historia. ¿No bien? Entendido. Qué cogidón. Es cabrón cómo somos los humanos y caemos en todas estas cosas una y otra vez, ¿no? Ya puedes ver que en la mensual vas en camino a tu destino. Tu destino está acá en el 100%, que está en los 216. Una vez más, rompes el 100% a la baja en este tipo de situaciones. Entonces, poder romper eso es donde me ponen ese objetivo de los 200, 180 y tantos dólares. Eso sería una perfecta manera de follarse a todo el mundo y mantendría sanos los bajos de los 140 que también compramos, porque aquí fue donde un inversionista profesional que se llama Ross Gerber vendió su Tesla y le quiso decir a Elon cómo manejar su empresa y fue así de fácil. Lo único que vamos a tener que esperar acá es ver cuándo toda la gente que maneja dinero de alguien más, que no es el suyo y pierde todo el tiempo, le dice a Elon Musk cómo manejar su empresa. Ahí sabremos qué es el final. Se ríen, cabrones, pero voy a chingar a mi madre si no se repite idéntico. ¿Ok? He ido a chingar a mi madre mucho esta semana, vaya. Uy, en la de 2 semanas tienes un setup de volatilidad con expansión ante esta caída. Eso quiere decir que tu siguiente objetivo, una vez que te lleves esta línea meme deliciosa en los 330, va a ser tu promedio del 100 en los 290. Y ahí tengo que repetirte dónde está el 100%, que es donde fondea esta chingadera, o no. Tengo que repetirlo. Está aquí abajo en los 195. Bien. Ok. Pero no importa, güey. Yo compré Tesla a largo plazo y le voy a meter más. A ver cuánto dinero tienes para seguirle metiendo estas cosas. Expansión de volatilidad también en la semanal. Continúas cayendo. Una vez más, 100% está acá. Y todo esto, como son temporalidades más cortas, y dices, güey, este 100% no está tan abajo. Es correcto, pero puedes ver cómo empiezan a bajar los rangos de todo. Y eso quiere decir que semana con semana, mientras esto se siga dando, van a continuar bajando estos rangos. La diaria, tienes expansión de volatilidad ante esta caída, pero no es un setup que digamos ideal. Esta setup de volatilidad gigantesco te lo dio a la baja. Te lo dio acá, en esta vela que estaba en los 369, llegaste a los 330 y ahorita estás peleándote con el mundo después de rechazar la media. Siguiente objetivo es el 61.8% natural, 339. Y de ahí, si no aguanta, te llevas este mínimo. El siguiente objetivo van a ser los 328 y de ahí puedes hacer las matemáticas para abajo. Voy a quitar el HPR y hacerlo esto bastante sencillo.
Puedes ver la trayectoria bajista que lleva Tesla desde su pico acá, que vendimos. Cualquier tipo de retesteo a la zona de los 370, oportunidad de corto. Ahora, tu invalidación está aquí arriba, ¿ok? En los 382. Entonces, tal vez lo que quieras hacer, una vez que llegues a los 370, dividirla y contar que este canal puede venir tranquilamente. A Tesla le gusta hacer este tipo de gatadas y venir más o menos hasta esta zona. Entonces vas a tener que hacer bien tus cálculos por acá para ver dónde entres. Cuando nos vayamos acercando, si es que se llega a dar, lo haré. Si es que no se llega a dar y simplemente caes, el retesteo bajista es lo que queremos cortar. Hacerle corto, no cortar, verga. Pero por ahora, tiene más cara de que probablemente hay un chance de rebote, tal vez la media, tal vez acá el 21. Aquí hay 3 diferentes zonas de confluencia y para mí eso indica que 370 sería una gran oportunidad para hacerle corto a Tesla. All right, Mr. Alex, what the fuck is next? Some Palantir. Ah, yes. Peter Thiel, the Antichrist. Yes. Not bad. Let's see what the devil's up to. Let's see. So let's see what we were looking at last time. Now we're in to April, almost said March, but April. And we can really see that, again, the last few months here, consolidation really hasn't changed much. You're just still staying consistently under $148.18. And now you have the monthly 9 grinding all the way right down to that region, sitting at $148.60. Just telling you as a trader, this is a big spot of resistance. This month, you wicked up a little bit. You've hit that 156. And that's why this range is just a strong area of resistance until actually you break 160s. Getting back above 160s will just mean you are opening a new range and you will have an objective up to around 190s and possibly a new all-time high at that point. But here it's just really hard to become bullish because consolidation under a monthly 9 often leads to the 21. When you're just chopping here, this kind of just logically gets the moving averages closer to the objective, which for me, I just look at it like the 21's grinding up very near that 125 zone. The next really big zone you'd be looking at, as long as you're under June's wick high, sitting at $148.22. So for me, with the 21 grinding up to this region here, and the 9 grinding below and hitting that 148 zone, tells me that we're, actually near a move, and still it's right in favor of bears and playing right into the hand. You'd want to be watching a move down to 120s, and really the move we had in February will be a little different because here you got a bounce. It was impressive, but we actually can hit that monthly 21. This will be the first retest that really we've been able to get since this bull market began here in this region. You can see only had one retest, which was right in this zone here. Let me delete this. And that was it. That was your one retest of the monthly 21. So when I see something like that, this is your only retest before breaking out. You should be looking at $125 to 123. It's a major bounce spot for Palantir. Could easily mean we come up to here, consolidate, and then actually start maybe forming some kind of bottom in this region. Let's see what the higher time frames, even higher than a monthly, I have to say, because we did even get a quarterly here. Okay, so you're still grinding above the quarterly 5, very bullish sign. But you do see here the quarterly 9 sitting at 119, slightly moving up. This one takes a little longer. But even still, I mean, if we get down to that 120s region, it seems like a good buying zone per the quarterly. I mean, it's pretty near the quarterly 9 at 119.50. And you can see the quarterly 9 has just simply been holding really since you got the reclaim of 2023. So if you start really losing this 120 zone, that's really where Palantir starts becoming a major concern. And you potentially could be opening up a massive range all the way back down to around $82 and possibly lower. I mean, 21's at $66.66. Here we go. He's saying, look at that. 6. No, I'm just kidding. There was 4 6s, not 3. But you get the joke. So really, I think the monthly is a good perspective. Still, most likely, you're going to go lower. And really, how funny would it be if going lower causes volatility contract, which then gives you a setup, which then really is what causes you to break out from here.
Obviously, you could say the same thing here. You lose this 21, you'll really get volatility to break down. But like I said, playing into bear's hands for lower could ultimately mean that you're actually going to, the bigger picture, actually get a bullish outcome out of this. And nothing really much on this. Let's keep going. Huh. And look at that. I didn't think the bi-monthly would honestly have anything. Lost the bi-monthly median. You've retested it. Okay, interesting. But now you do see still the objective is still right at that bottom 38.2%. Really good confluence what we just said on the monthly, which is really ideally this bottom 38.2% should hold, but that is still the objective even on this wick high here. Still more likely to retest the mean line in the zone. But there with the monthly 21 most likely provides a big bounce. You can see on the bi-monthly losing this. Yeah, you'll be in a breakdown and your next objective will be right in the $55. For the EMAs, there's 90 here, but still big range. And why that 125 needs to hold. So if you're a Palantir investor and or even just a trader, we now know 120s to 125 is a big spot for Palantir. It absolutely needs to hold. If not, big moves down, in my opinion. So that's the higher time frame. Let's start dissecting this a little lower. You even have here a setup on the weekly. If you take the 55 off, the setup is as long as you're under this 34, you're going to get a measured move down to the 100. Now, it's very interesting to see it sitting at 117.52. Remember, you're dealing with a very volatile stock. I mean, let's just measure this 1 week out. Right there, that was a 13% week. Let's measure the last week up. It's 10%. Let's measure this week. 6% so far with 2 days remaining. So you're dealing with a very volatile stock. You absolutely can swipe a little lower than 125. When I see something like a weekly EMA 100 sitting right here, it's hard to then wonder if you're just going to actually get that quarterly 9 retest at 119. And again, you really haven't hit the quarterly 9 since this bottom in really 2024 here before you really went on a tear. I mean, you can see from this point, Palantir went up 87%, you know, or no, I'll actually measure this correctly. From here up, right here. Okay, so what about 163%? That's respectable. But then really you can see from that quarterly EMA 9 retest, it really just started to break out. I mean, this ended up doing a 471%, meaning really you retested it, gone up over 100%. But then once you started to expand from the quarterly 9, it really did start to move hard. And so that's why we want to put some weight on this zone, the quarterly 9, sitting at 119. And when you have a weekly EMA 100 lining up right in that zone, which is still the next technical target, and the bi-monthly has an HBDR target of around that 119, 120, you kind of see my point. It just seems very more likely. But again, if you lose a level like that, then you know it's a massive zone and you're most likely going to capitulate and really dump. I mean, look at this 1 monthly candle in this new range here. We literally wicked up and hit that 125 zone, which actively should be support. And in 1 month, dumped all the way back down to $85. That is exactly why we got to hold this as a bull. But so far, it seems like the objective is to hit 123s to 119. That should be some kind of bottoming mean reversion bounce spot. It's not really until Palantir gets back above the 160s where you actually get a move up to 190s and possibly even testing these highs around the 200s. And maybe even making a new all-time high. Granted, if you actually get back above 190s, this will be your all-time high break. But that still means this chart has a lot to do in terms of repairing it. And you should be looking really at this 120, 119 zone as a spring zone. If you end up closing monthlies under the monthly 21 here, that'll be your first big sign that you are about to lose the hundreds and start making a move down towards the EMA 34 at minimum and possibly a wick down to $81. Now you do have monthly volatility in the lowest contracting period ever recorded in this chart history, really. And so even if you start moving down
this could actually play into bulls' hands. So it's like playing into bears' hands. You're getting that pretty big move down potentially of like 17%, but ultimately the bigger picture should just play into bulls' hands. And this is really what should be like the macro bottom move, in my opinion, before going up. And you will even have volatility confirming that once you get a setup here. I mean, what will be interesting is if you consolidate and you start seeing volatility move up. Again, just playing into the idea that maybe this zone is an opportunity. So watch the region very carefully. I'm actually not too bearish on Palantir. I understand it still means you need to go down 18, 17, 19%. But I do think a bottom is close here on Palantir. And as long as you're above specifically that 125, you really can't be looking for more downside. It's going to just kind of be muted by like that weekly EMA 100 at 119. So kind of all I have on Palantir. It's not honestly a bad looking chart. And I would be looking at really the big bounce zone to occur once you hit the monthly 21. And again, it's logical. This was the last monthly 21 retest you had. This was a massive bottoming zone. Imagine on this pullback, you just simply longed the 21 here. It was like a 28% pullback. You had longed it. It would have played out pretty well. So we have to use that same idea, play the ranges and play what we know. But yeah, 125.20 is your big spot. You're viewing your monthly 21 in confluence with your weekly EMA 100. As long as these regions are holding, this should be somewhat of a bottoming zone. And you should, at this zone at 125, be looking for a move back to around that 160s. Getting back above 160s will start looking a lot better. And that'll actually be my bottom confirmation, is getting back above 160. And to me, again, that makes sense. You're back above the monthly 9. And when you get back above a monthly 9 on Palantir, every time you hit the monthly 9, you just end up going up. So if we get back above the monthly 9, reclaim 160s, bounce from 120s, it's going to be really hard not to be mega bricked up about this chart going up. All right, I'm going to let you go, but before, you're going to give me your Bitcoin outlook just before we go, just to refresh it to people. But before, I want to bring something to you and your eyes. From the creators of ships that want to transit through the Strait of Hormuz are being asked to pay fees in yuan to get a secret passcode. We bring you the Iran reportedly requires ships passing through the Strait of Hormuz to pay in Bitcoin. Yay! By the way, that's how stupid we are. That's it. And then you have people like Peter McCormack, who can't put more flags on his profile to share the stupidest news in the world. So there you have it, boys. There you have it. Now you know it's not that they're doing it in yuan; they're doing it in Bitcoin. Bitcoin's going to be the new world currency. Now, Alex, what's going on with the new world currency to close this? Yeah. So we did get that, move down to essentially that 4-hour 9. So, okay, we've gotten it. We're for more of a doji here. We did hold the 4-hour EMA 5. I'm still looking at this spot as a big zone, and this is where you're segueing into the daily now. 6 hours left to go. Now, if you're bullish, you need to just simply see 72,800 get reclaimed on a daily candle closure. That'll be my criteria for maybe a move up into the 74.6, 76,000. So 72,800, essentially today's high. If you get daily closures above today's high, that'll be a criteria of a breakout. Even like yesterday's high. If you close dailies above yesterday's high, that would constitute a breakout, right? And so that just makes sense. But if you end up today losing this, well, today's low, let's use today's low now, because it's exactly at the bounce zone, which was right near, again, that 12-hour EMA 100 that we talked about. Then you'll know that you are losing this 12-hour EMA 100 today. Yes, you're above the cycle high, but losing the 12-hour EMA 100 each time has really just led to dramatic drops on Bitcoin. Here's one. Here's another one right here and here. So we don't need to really overcomplicate things. We're kind of like in a tight range at the moment. This is why trading the extremity is going to be your friend, in my opinion. And so far, that is just the 12-hour EMA 100 or 72,800. Now, there's a lot of circles here. Let me just clean that up just a bit.
So that is exactly what I'm watching. And still personally, I'm looking for bears to reject us down. I don't think really what we're seeing here is the Glock 3000 bull market move. And even the chart's telling you if we end up breaking out, let's say we close above 72,800, then most likely you'll just move up to the daily EMA 100 and reject. That simple. We can't act like the last major big move that was a trap was solely because we were just retesting a daily EMA 100. This is often why it's my favorite spot in like a bear market. Here we're still back, deviated it. Remember I said this was instantly our aggressive sell trigger, and then we dumped. So we can't act like these moves from wick lows to just the daily EMA 100 don't occur. They often do in bear markets. And these often make it pretty nice zones to short. Here's one, here's another one, here's another one, deviation. You also have it in a bull market here, massive move down, EMA 100 holds, you lift up. EMA 100 hold, you lift up, you reject, you go down, it holds, you move up. So that just is the perspective. Do we go to the daily EMA 100 first, or do we reject here? As long as you're above specifically the 4-hour EMA 9, 12-hour EMA 100, more likely to reach 72,800, reclaim 72,800, even look at these rejections. You will move up to the daily EMA 100, exact same criteria we had here. Reclaim 72.8, boom, you moved up to the 76, daily EMA 100 at 75.6. So that's all I have. Really tight range so far. Bulls are winning though, but now we need to actually see price action. Like we need them to break out and hit 72.8 and actually reclaim it, or you're going to run the risk of just like maybe a doji top here, leading to a move into tonight back to around the 12-hour EMA 100. But look at markets don't even know. Doji on the 12-hour, they're just like, whoa. Which way is this about to go? We got the bounce, but do we have volume to break out? And if not, then 72,800 resistance, and you're just going to break down. Yeah, I looked at the I never do, but one of the exchanges had volume volume added to the chart, and it wasn't really that impressive, to be honest with you, for the kind of end of the world type of pump that everybody was expecting. Did not happen. Yeah, like the bull market's back pump, not really getting that. And even this 12 hours just in doji. It's kind of odd if we were like breaking out. But that's why we're just going to still stick to the level. 69.2 is your line in the sand as a bear. Break that, even on like an hourly, I'm going to be looking at that as massively bearish. But until then, we're just in a tight range. 72.8 versus the 12-hour EMA 100. That's kind of indeed. Yes, indeed. Well, thank you so much, dude. Greatly appreciated. You go out there and enjoy beautiful fucking Cancun for me. Yeah, thank you. Same with you, honestly. I miss the mountains sometimes. It's nice being over there. Like the Pacific and stuff, because you get the beach and the mountains sometimes, which is nice. A little bit of everything. Yeah. I mean, whenever you're out here, just fucking let me know. We'll go to all the fucking nice places here. Oh yeah, absolutely. And smoke some hookah too. Oh fuck yeah. About to do that. Yeah, you enjoy that, honestly. You're beautiful. Will do. Thank you so much, my brother. Yeah, have a good one. Bye. Ok, rápido, solo para resumir Bitcoin. Seguimos en el retesteo de esta zona. ¿Qué es lo que queremos ver? Básicamente puedes poner una línea meme encima de esto, estás en tu tabla diaria y una vez que empieces a cerrar por encima, básicamente estás en el canal, ¿ok? Y eso te puede llevar al promedio del 100, 75 en la diaria, te puede llevar a la media en esos 77, a la parte alta del canal en 82 y tener tu rechazo, ¿ok? Que nos quede claro que esa es la posibilidad. A la baja, ¿qué puede ocurrir? Estás en un rango sencillo, ¿ves el promedio del 21 acá? El amarillo, este es tu rango, de 69 hasta 72, hasta no ser superado y tener cierres por encima de, continúas en el rango y cada que estás en la parte alta del rango, para abajo y cada que estás abajo, para arriba. Así de sencillo es lo que estamos viendo en los Bitcoin. Voy a ir a Palantir, pero antes de Palantir, vean nada más el rechazo estilo como el de Meta que les estoy contando que creo que se va a dar. Les tengo otra noticia muy importante. Vean nada más. Esto fue el 1 de abril. Y recuerden, los buques que estaban transitando el Strait de Hormuz, que viene con también unos deliciosos labne y otras cosas deliciosas, estaban pagando en yuan para tener un password secreto.
Yuan. Güey, es la nueva dominancia definitivamente del yuan. El dólar se va a la verga y no hay manera que nos estén mintiendo, no hay. No es como que 2 semanas después nos van a decir que ahora van a cobrar en un segundo. Irán ahora está dejando pasar cuando les pagan en Bitcoin. ¡Oh! ¡Oh! Las noticias son para estúpidos. Si no les queda claro, tíos, nunca lo van a aprender y van a continuar equivocándose de principio a fin. Las noticias son diseñadas para ver qué tan pendejos somos. ¿Ok? Entonces, ya pagaste con yuan, la nueva moneda del mundo. Ahora vas a pagar con Bitcoin, la más nueva moneda del mundo. Me pregunto qué seguirá después. Pero qué bueno, que mínimo esta gente que está recibiendo estos pagos ilícitos lo hagan en un blockchain donde lo puede rastrear todo. Gracias a Dios lo están haciendo. Digo, donde no lo puede rastrear todo, ¿no? O si puedes, o el yuan también, que es digital, puedes rastrearlo todo. Cállense el hocico, por el amor de Dios. Dejen de ver las noticias, por el amor de Dios. ¿Ok? Vámonos de vuelta a Palantir, damas y caballeros. Palantir, qué velón envolvente bajista en este momento. El corto estaba acá, 156. Alguien entró en esto. Excelente oportunidad, rechazo el promedio del 100. Pueden ver perfectamente que habíamos puesto nosotros acá el límite. Vieron la gatada que hizo Palantir acá, que se llevó este máximo. Y adivinen qué hizo después. Famoso retesteo bajista de la zona. ¿Qué zona es esta? Una zona que había sido soporte justamente después de los aranceles acá en agosto del 2025. Luego acá en noviembre del 2025 la rompes para abajo, un SFP, y después de un SFP en Palantir, ¿qué continúa? Objetivos, ahí están. Para nosotros, honestamente, y es justamente lo que dice Alex, puede que Palantir venga a los 120 o hasta los 95 y rebote. ¿Qué estás esperando en esto? Yo estaría esperando que abril, después de un pompito, ¿no? Simplemente por la noticia del Genius Act. Lo único, solamente dame tantita de las mentiras que le estás dando a todos estos genios que las leen y las disecan y hablan de ello. Quiero que sepan esto, brothers. Nosotros en este show no analizamos tonterías, solamente las tablas. En fin, el estrecho de Hormuz, ¿no? Es la gente perdida, la gente perdida. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Estamos viviendo un mercado bajista definitivamente. Pero ¿qué tan lejos del fondo es donde estamos? Este es el truco. Para mí, abril nos funciona para un pompillo. Una vez que nos digan que ya todo está perfecto, que ya se acabó. Ahora, por cierto, están bombardeando a mis paisanos en Líbano. Oh, sí son mis paisanos. En Líbano, Israel nos está haciendo el favor de eliminarnos a todos. ¿Por qué no baja nada? Es que no tiene el estrecho de Hormuz, me imagino, ¿no? O sea, deje, por el amor de Dios, güey, no crees en Santa Claus, pero crees en las noticias, ¿no? Qué cabrón. Lo que estamos viendo es abril, mayo. Perdón. Estás en abril en tantito pump, vas a caer a fines de abril y mayo para mí va a ser el punto decisivo donde tengamos el pompeo de vuelta. Para que quede claro un poco el pensamiento que hay detrás de todo esto y por qué sería mayo la fecha más o menos por ahí. En ciclos pasados, me parece que una vez lo hizo en el 2013 Bitcoin tal cual, y esto podría ser también una excelente trampa. ¿Por qué sería una excelente trampa? Porque nos da una narrativa que haga que la gente se amarre a ser alcista. Ustedes saben qué narrativa es esa. Y una vez más, ¿por qué entiendo esto? Porque entiendo marketing. Y lo único que están haciendo es marketing. Les están vendiendo ideas. Es todo. Es todo. Y no vas a ir al curso de tu pinche influencer pitero que te vende cómo hacer marketing, porque ninguno de ellos lo entiende y la misma gente que está en marketing no sabe lo que está haciendo. Yo vengo del mundo de las películas. Cuando llevé a Leo Messi a México, la agencia de marketing a la que le pagaba $30,000 al mes me dijo que no tenían una historia que compartir y que por eso no podían hacer publicidad para nosotros. Pero sí se llevaron nuestros 30,000 al mes por 6 meses sin pedos. Pero aparentemente Leo Messi no es suficiente para tener una buena historia que armar para ellos. Estos son los genios de marketing que ahora están en redes sociales y por eso todos los comerciales en redes sociales apestan y por eso todas las redes sociales apestan, porque toda esa bola de descerebrados que no sabían hacer su trabajo en Hollywood ahora lo están haciendo en redes sociales y agarrando a todos los incautos que no saben ni vergas de redes sociales. Porque yo entiendo eso. Es lo que me ayuda a darme este tipo de cosas.
Ahora, ¿cuál es la cosa, la noticia a la que me estoy refiriendo? ¿Cuál va a ser el empujón para arriba? Fácil, y nadie lo está hablando. Tenemos midterms este año en Estados Unidos. Lo que van a decir una vez que encontremos fondos por acá o en donde sea, lo que te van a decir es, güey, está pompeando porque tienen que pompear el mercado para los midterms. Y justo cuando vayamos llegando por ahí de los midterms es donde te van a hacer pensar que definitivamente no puede bajar. Y una vez que te vendan la noticia que no puede bajar, ahí es donde me voy a salir. Esto es lo que hasta ahorita estoy viendo. Todo esto puede cambiar. Esto es dinámico, esto es a diario. Y recuerden, estamos leyendo tablas. También las tablas nos engañan, tal cual como las noticias. Intentamos combinar un poco del arte de encontrar el engaño en las dos para poder entenderlo. Pero esto todo cambia. Nosotros no controlamos el mercado. No hay una tabla que te diga exactamente para dónde va esto, cómo seguirlo. Lo único que puedes hacer es seguir todas las pistas y es lo que vamos a continuar haciendo. Palantir, damas y caballeros, tienes un hombro, cabeza, hombro. ¿Cuál es el objetivo del hombro, cabeza, hombro de esta formación? Bastante sencillo. Este es el cuello. Lo rompiste acá. Tu objetivo está acá en los 96. En esta zona. Y una vez más, esto no se tiene que dar. El 120 es una probabilidad, pero, güey, si llega a 96, ahí es donde quieres darle, porque ve toda esta consolidación que hubo acá. Esta es la zona más importante de Palantir. Desde los aranceles no has llegado ahí. Y una vez más, ¿qué haría más aparte de eso atractivo? Un alto más alto, un bajo más alto, y esto haría que toda la gente que está en análisis técnico diga, ahora sí, tuvimos un bajo más alto, todo continúa de acuerdo al ser alcista ahora porque vienen las elecciones y bolas. Pero vamos a ir paso a paso analizando todos estos, ¿ok? Palantir. Déjenme ver, ya les había dado en Meta. ¿Cómo va Meta? Ya nos está rechazando por acá, no seas mamón. No, tenemos que hacer el retesteo bajista, aunque puedes argumentar que tal vez lo hiciste acá, Vamos a ver qué tal. Ojalá y nos dé el promedio del 100. A los que hayan entrado acá puede que les vaya bien, Pero no entren con FOMO. Si no entraste ahorita y estás viendo esto, no entres ahorita. Esto es un recipe, una receta para un desastre. Petróleo, una vez más, ¿qué vamos a esperar? A que llegue a estos niveles. Ya les puse este trade, está en Discord, es completamente gratis. Ya estaba este aquí también. Nvidia bastante divertido. Puedes ver esto. Está regresando al canal. Puedes venir a la media, a los 194 y ahí rechazar. Aunque ahorita este puede ser simplemente un gran SFP, lo está haciendo. Lo único que tienes que hacer es perder los 180 para continuar para abajo, un bajo más alto que este. ¿Ok? Amazon reventó todo esto a la alza con las grandes noticias de que se acabó ya el problema de todo. Y les voy a decir honestamente cuál es lo que, aparte del petróleo, que más lleva todo para mí. Vean el peso. Vean el peso. Cuando el peso dólar se voltee, salte. Ahí es cuando la bolsa se va a ir para abajo. Porque eso quiere decir que el dólar levanta. Y la lectura del dólar más auténtica, en mi opinión, en este momento, la más auténtica es el peso dólar. No es el DXY, no es el yen, es el peso dólar. Por alguna razón van de la mano en estos momentos mejor que nadie. El peso dólar es mi Solana en el mercado, si lo quieren ver así. ¿Por qué digo Solana? Ustedes saben que Solana dicta perfectamente cómo va este pedo. Y lo que estoy esperando en Solana es que aguanten estos 83 para poder venir a esta zona tal vez de los 90 o hasta los 100, que es donde está el promedio del 100 diario, y de ahí continuar rechazando. Esto sería un SFP. Eventualmente, por ahora, mínimo en la semanal, continúas dentro del rango y no se está moviendo nada. Tienes tu promedio del 5 por acá. ¿Qué es lo que me diría? ¿Sabes qué? No va a haber un gran rebote. Llévate los mínimos de acá, de los 76 para abajo, y pues vas a continuar a los 69, y después de los 69 te toca la zona donde creo que va a fondear Solana, por acá, entre los 69 y los 47. No diría 69, para ser honesto, entre 67 y 49.
es donde yo lo vería. ¿Qué más? Coinbase, para todos los curiosos, nos está rechazando el promedio del 9 semanal, el 5 también, y seguimos dentro de este ranguito, lo que nos dice que probablemente continuemos cayendo. En Coinbase tienes estos altos, pero tiene que jugar un poco más este juego. Yo creo, no te pueden tirar ya a la bolsa tan rápido. ¿Por qué? Tienen que meter a la mayor cantidad de gente posible antes de hacerlo. Y para mí, Coinbase es un corto en los 208, se los había dicho. La primera fase de ese corto podría ser acá, en los 196. Puedes dividirlo en 3 entradas, 196, 203, 211, y usar esto como tu invalidación. ¿Ok? Básicamente ya. Y ya. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen, damas y caballeros. Seguimos, es un poco de lo mismo. No hay tanto cambio. Si no ves las noticias, entiendes. Continúa haciendo los mismos movimientos. Se sigue dirigiendo para abajo el mercado. Simplemente, una vez más, el Clarity Act va a ser nuestra guía para abajo. Esa se los dije desde por ahí de enero. Una vez que aprueben esa mamada, vemos la última para abajo. ¿Y por qué? Porque mentalmente tienen que derrotar a todo el mundo que piensa que vamos a subir ahorita. Porque esa gente todavía no lo suelta, de que ya vimos el fondo y todo. Si rompes el último fondo, es donde encuentras la capitulación real. Capitulación, cuando todo el mundo se sale esperando precios más bajos. Esto todavía no ocurre, ni en las tablas, ni psicológicamente. Por más que la gente esté llorando en X, es que no, es el peor ciclo de cripto. Es solo ruido, son esta bola de NPCs como el güey que te compartí que está diciendo que están aceptando pagos en Bitcoin para hacer pasar a los... Por cierto, entonces que todos los barcos de Estados Unidos no tienen Bitcoin, no pueden cambiar su dinero a Bitcoin y mandarles dinero, es de descerebrados, pero pueden entender el mensajeo. Puedes entender el mensajeo que te están mandando. Entonces, simplemente todo sigue tal cual. Todo sigue tal cual. Una vez más, si lees a alguien que te está diciendo y hablando de un taco trade, esa persona está completamente dormida y ciega. El mercado sube y baja. Los están sacando agresivamente. No existe la incertidumbre extrema en el mercado ahorita. La incertidumbre extrema existe siempre en el mercado. No existe una dirección en la que va seguro. O sea, es la cosa más estúpida del mundo. A tomar ventaja de todas estas oportunidades, espero que efectivamente nos den esta ola para abajo y después para arriba, porque sería chidísimo, pero hermoso poder tener todo lo que estamos acumulando en este momento, venderlo en el siguiente pump hasta que nos digan. Espero que sea uno jugoso. Puta, nuevos altos serían... me haría la piel chinita. Y de ahí podemos ya irnos a la Gran Depresión. Eso sería el escenario con más dolor en la bolsa de todos, menos para nosotros si es que lo agarramos bien, como hasta ahora ha funcionado. ¿Ok? Y una vez más, nos vamos a enfocar simplemente en tablas y qué mentiras cree la gente. No hay necesidad de ver noticias, no hay necesidad de escuchar a Michael Saylor decir pendejadas, no hay necesidad de hypearnos en nuestro grupito que amas a Bitcoin, que amas a Tesla. Todo está moviéndose igual, aunque Elon Musk te diga, güey, holdea tu Tesla con cojones, que eventualmente va a hacer mucho dinero. Correcto. También holdeaste con cojones para el superciclo. ¿Cómo va el superciclo? Y una vez más, ¿qué te van a tirar cuando veas que Bitcoin apenas baja tantito y luego empieza a subir con lo de midterms? El superciclo. Te van a repetir superciclo hasta que te salga sangre del ano. Espero que no te pase eso, pero más o menos va a ser así. En fin, es todo lo que tengo para todos ustedes en este momento. Vamos a continuar monitoreando la situación, pero no la situación de la guerra, y simplemente no caer en esto y disfrutar de todo el mundo haciendo el ridículo con sus tonterías, ¿no? Con esto de que les están cobrando en Bitcoin y es la nueva recesión porque Trump puso esto. Disfrútenlo. Es divertido. Es muy divertido ver todo esto. No vas a tener la oportunidad de ver a un zoológico lleno de humanos
changos haciendo estupideces y aventándose caca uno al otro, como lo estás viendo ahorita en esta época. Así que disfrútalo antes de que todo sea IA en la internet y puedas ver humanos reales comportándose como se comportan. Les mando un abrazo, cuídense mucho. Nos vemos en la próxima.